wale wakokoza wafanye nini? Wangojee ama namna gani? Tumeelewana? Ndio mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nimekuja hapa Kakamega. Na mimi watu wa Kakamega, kwanza watu wa Khwisero, mimi nataka niwahakikishie hii college, wakati tuliongea na mbunge wenu, tulikubaliana ya kwamba vile tumejenga colleges zingine Kenya, hii ya Khwisero lazima tujenge. Na mimi nimeona vile kazi hapa ilikuwa imekwama kidogo. Sasa nimekubaliana na mjumbe wenu na usimamizi wa hii college ya kwamba tutapanga mambo ya hii college sawa sawa. Kwanza, leo tumeleta computers hapa 100 ya vijana wa hapa na majirani hapa pia. Majirani hapa pia mtapata nafasi ya kutumia hizi kompyuta. Hizi kompyuta ni kati ya mipango ile mliona digital super highway, mahali tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Mnanielewa? So kompyuta tumelete hapa, tumeunganisha internet, tumeunganisha stima. Hiyo kazi yote imefanyika in the last 2 days. Si namna hiyo? Lakini nimeambiwa na mwalimu bado kuna changamoto kama 3 hivi. Kwanza nimeambiwa ya kwamba hapa kuna walimu lakini wengi wanalipwa na board of management. Tuko na walimu peke yake 6 wanalipwa na serikali. Wengine wanalipwa na wazazi. Nimeambia mwalimu mkuu jana tumetangaza kama serikali kuajiri walimu wa TVET wengine 2,000. Mimi nataka niwaambie kati ya wale tutaajiri kabla ya mwisho wa mwezi mmoja ni wale watakuja kusomesha hapa Khwisero Technical Training College. So tutakubaliana wale walimu 13 ambao wanalipwa na board of management wote wafanye application, ndio tuweke hawa katika consideration ya sisi kuwaajiri, kwa sababu tunataka Khwisero Technical Training College na watu wa Khwisero wapate huduma ya sawasawa, na hii college iendeshwe kama vile colleges zingine zinaendeshwa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili wameniambia ni kwamba kuna workshop imekosa na madarasa machache. So mwalimu na wewe rafiki yangu Miradi, nitawapatia shilingi milioni 5 next week. Mkuje mjenge hiyo workshop, muweke madarasa ile itawezekana hapo. Hiyo pesa isipotosha mtanitafuta tena, nitakuja nipange hiyo kazi. Na wewe Miradi pia ongezee kwa hapo kitu. Si namna hiyo? Ama mnasemaje? Tujenge hiyo pamoja So next week nitatumana hiyo pesa kwa college. Wewe mwalimu tatumana pesa, anza kuchora mahali itajengwa hiyo workshop umesema. Ya 3 wameniambia ya kwamba pia hakuna equipment ya kutosha. Si ndio? Hawa wanafunzi wanahangaika, mara wanaenda kufanya practicals mahali ingine. Nimemwambia waziri wangu Machogu yuko hapa ya kwamba kuna equipment tunangojea kutoka China, kuna equipment tunangojea kutoka Italy. Equipment hizo ikikuja, tutahakikisha kwamba college hii yetu ya hapa Khwisero itakuwa ya colleges ambazo zitapata equipment ya kutosha. I am suggesting bwana waziri ya kwamba hawa watu college hii tuwapatie equipment ya milioni 35 kwanza. Then we will know how to improve from there. Tunaelewana jameni? Si mnataka kazi iendelee namna hiyo? Vile vile mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Khwisero. Leo vile vile nilikuja kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Kakamega. Nilikuja hapa nikaanzisha mpango wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Wakati ule nimeketi chini na hawa viongozi wenu, wameniuliza mambo ya stima. Huyu mjumbe wenu amesema kuna bahali bado iko giza, stima haijafika kwa manyumba ya watu wote. Inaitwa last mile connectivity, ambayo ilikuwa inapeleka stima kwa manyumba ya wananchi, si ndio? Lakini hiyo program ilifika katikati ikakwama. BBI ilikuja, rege ikaingia, TBIM ndio hiyo.
hiyo program yote ikapotea. Sasa mimi nimerudisha hiyo program na nimekubaliana na hawa waheshimiwa. Leo nikisimama hapa nimekuja na pesa 2.6 billion ya Kakamega County ya mambo ya stima. Hii Kakamega tunataka kuunganisha watu 38,000 wapya kwa huduma ya stima. Na huyu miradi na wale wengine watatuonyesha ni kijiji gani haina stima, ni mahali gani bado iko giza, ni mahali gani bado stima haijafika. Tufikishe stima huko, tuwakishe stima, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame. Mmesikia shetani anapenda mahali iko giza? Ama? Na sasa tunataka kuhakikisha stima, shetani ahame, awache kutusumbua. Ama namna gani watu wa Khwisero? Waumbulile. Munaelewa hiyo maneno? So my friend Miradi, ulikuja ukanitafuta, ukaniambia mambo ya stima. Hiyo maneno nimekuja kuambia watu wako. Sasa watu ya hapa Khwisero wako na zaidi ya milioni 200 ya stima ya hapa Khwisero. So na Kakamega mzima tunataka kupanga hiyo kazi. Vile vile mimi nimekuja hapa kwa mambo ya markets. Tuko na markets 13 ambayo tunajenga katika Kakamega County. Tunataka kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inafanyika mahali kuna heshima, maji na kuna usafi. Hiyo stima program ya markets tumeweka karibu shilingi bilioni 1 Kakamega County ya kuhakikisha kwamba tunawajengea hawa wafanyabiashara mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Na mimi nitarudi hapa, nimeanzisha leo Chekalini. Kuna ingine hata ya Khwisero hapa iko katika mipango yangu kuhakikisha ya kwamba in every part of the Republic of Kenya tunajenga soko 450 Kenya mzima, so that we can improve market infrastructure, kwa sababu bila masoko yenye iko na cold room, yenye iko na facility ya processing, bado tutakuwa tunapoteza chakula nyingi kwa sababu inaharibika. Tunaelewana jameni? Unajua ile chakula inauzwa barabarani kufikia jioni, hiyo chakula yote imeweza kuuzwa the next day, si ndio? So tunataka mahali soko, hata ikikuwa jioni, kuna mahali kuna barafu, tunaweza kuweka hiyo chakula, kesho ikitolewa bado iko fresh kama ile imetoka shambani. Tumeelewana? Tumeelewana watu wa Khwisero? Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu nimewaambia watu wa Kakamega ya kwamba ili kuondoa aibu ya njaa Kenya, lazima tusaidie wakulima wetu wazalishe chakula. Leo nikisimama hapa, tumeweka lori 200 inalete mbolea ya Kakamega County. Hapa last year mulitumia mbolea magunia 1165. This year tumeongeza kutoka 165,000 mpaka 300,000 bags ambayo tutaleta hapa Kakamega, na tumepunguza bei. Ile bei ilikuwa karibu shilingi 7,000, tumeteremusha chini mpaka shilingi 2,500. Ikifika hapa kwa cereals board, mimi nataka niambie ndugu yangu Barasa, gavana wenu, achukue sasa kutoka cereal board alete Khwisero hapa. Si ndio? Wakulima wa hapa wapate mahali iko karibu. Na msaidie jameni kuzalisha chakula, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Sikizeni. Bado Kenya mambo ya aibu sana. Bado tunaagiza chakula bilioni 500 kila mwaka. Tunatumia kununua mahindi, kununua mchele, kununua ngano, kununua sukari, edible oil kutoka wakulima wengine wa nchi zingine, pesa ya Kenya. Ndio mimi nimesema hiyo mambo lazima tukomeshe. Hiyo bilioni 500 tunalipa wakulima wa nchi zingine, wacha tulipe wakulima wa Kenya. Wazalishe chakula, sisi tuwalipe. Wakulima mko tayari? Mnataka tuendelee tuagize chakula kutoka sijui mahali gani? Si tuzalishe hapa nyumbani? Ndio nimesema kilimo ya miwa. Si miwa ndio iko dunia hii. Juzi nilikuwa kule Nzoia.
hii ya wale watu wa hapa Mumias, mimi nilishawapatia ilani mapema. Nikawaambia mambo ya ukora na ufisadi na wizi, hiyo maneno haitakuwa tena katika sekta ya mambo ya miwa. Na mimi nataka niwaambie tunakamilisha mambo ya Mumias hapa. Nimeambia wale tutawapatia wasimamie Mumias mambo 3. Number 1, walipe wakulima. Number 2, walipe wafanyikazi. Number 3, walipe bonus. Kabla ya mwisho, vile tunalipa bonus ya chai, vile inalipwa bonus ya mambo ya kahawa, tunataka wakulima wa miwa pia mwisho wa mwaka wapatiwe bonus, kwa sababu hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi ya hapa Kakamega. Ala, ama mnatakaje? Kwani iko biashara haina faida? Si pale hiyo machine ni ya serikali? Si nucleus ni ya serikali? Baada ya mwaka moja si lazima tudai huyo mtu mwenye anasimamia hapo alipo wakulima bonus? Hiyo ndio maneno. Na hawa nitawakalia ngumu. Hawa. Hapana. Unajua iko ujinga mingi kwa hii Kenya. Sasa wewe nikuulize wewe mtu ya hapa nini, tumelipa wakulima hapa. Kwa mfano hapa Mumias tulilete bilioni 2 ikapotea. Tukalete bilioni 1 ikapotea. Ya mwisho tulilipa wakulima 2.7 billion. Sasa mimi nauliza, mkulima amepeleka miwa yake Mumias, si ndio? Alafu imesiagwa. Mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa, na miwa imeuzwa. Sasa mnaona hiyo hesabu inaingiana kweli? Bana. Ikai namna hiyo. Hawa watu nitawakalia ngumu mbaya sana. Kuna nasi niliwaambia mambo yangu ni 3. Si ndio? Either wahame Kenya kabisa na wakwende, ama tuwapeleke jela, ama ama waende hiyo safari nyingine. Ama namna gani jameni? Kwani nyinyi mnataka watu waibe pesa yetu tukiona hivi? Ati tukule misa pamoja na wao? Bana, askani hiyo askani. Hapana. Sijui kama tumeelewana jameni. Tuko pamoja? So mimi nataka wakulima wa miwa wanisikize vizuri. Nimesema hivi, yule mtu tunapatia kampuni hii, na tuko na process saa hizi inaendelea, si ndio? Mambo ni 3. Kwanza, alipe bila ya kusita, alipe wakulima pesa yao. Mkulima akideliver miwa analipwa pesa yake. Ya pili, alipe wafanyikazi. Ya 3, kwa sababu hii ni biashara na kiwanda ni yetu na pale nucleus ni yetu, mwisho wa mwaka tunafanyana hesabu. Anatupatia pesa, faida ya hiyo kampuni tunagawana, mkulima anaenda nyumbani na bonus. Ama mnataka tufanye namna gani? Si ndio? Yes, hiyo ndio itakuwa style. Na kama mtu hataki hiyo style akwende. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana watu wa Khwisero? Tumekubaliana? So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa hapa. Siasa tulimaliza. Sasa tupange biashara ya wananchi. Tupange kazi ya wananchi. Na ndio sababu mimi vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya mpango ya housing. Mimi nilisimama mpaka hapa Khwisero na nikasema ile tatizo kubwa tuko nayo Kenya ni vijana hawa wamemaliza shule, wako na certificate, wengine degree, wengine diploma, lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Hakuna nyumba hapa ambayo mtoto wako na watoto 2 3 wamemaliza shule lakini hawana kazi, wanahangaika nyumbani, wanamangamanga madukani. Ni kweli ama si kweli? Na ni jukumu letu kama serikali, mtu wasiwadanganye. It is the responsibility of government to plan on how young people can get employment. Nyinyi mnanielewa? It is our responsibility. It is reckless, it is irresponsible for us to spend 650 billion shillings every year educating the children of Kenya, yet we don't have a plan on what they are going to do when they get out of school or university or college. Ndio sababu niliweka nikasema nitafanya mambo 3. Ya kwanza, mambo ya housing. Housing ni mpango mkubwa
inajulikana duniani kote. Ilikuwa kwa manifesto ya UDA na Kenya Kwanza, na ilikuwa ya Azimio. Hiyo maneno, hata wale watu wanapinga hii housing, mimi sijui ni pombe wamelewa ama ni wamerogwa na nani, kwa sababu hii kitu ilikuwa kwa manifesto ya chama yote, ama namna gani? Na tumekubaliana ya kwamba hii housing ni mahali ambapo tutazalisha ajira ya vijana. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi, Kenya mzima tuko na vijana 1130 wanafanya kazi katika program yetu ya housing in different parts of Kenya. 130,000. Hapa Kakamega, mpango yetu ni kujenga nyumba 20,000. Tunahitaji vijana 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji carpenters, tunahitaji engineer, tunahitaji wachoraji wale wanaitwa architects, tunahitaji quantity surveyors, plumbers, masons, carpenters, steel fixers, electricians, hata watu ya mkono. Tunahitaji watu wa kufanya kazi kampuni ya simiti. Tunataka watu wa kufanya kazi huko kampuni ya chuma, huko kwa Kware, watu wa kutransporters. Hiyo mpango yote kuhakikisha kwamba kuna ajira, watu wa Kenya, vijana wa Kenya wapate mahali ya kujishikilia, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Mnataka hiyo program iendelee ama mnataka tusikie hii Kiingereza ya hii watu? Si tuendelee? Ama mnasemaje? Si tuendelee? Watu wanatuambia story kidogo kidogo. Wewe uko na kazi. Wewe bibi yako wako na kazi, watoto wako wana kazi. Alafu unaenda kotini unasema tusimamishe kazi ya hawa watu wengine. Hiyo ni kweli iko? Hapana bana. No. Tumeelewana jameni? Ya pili, na nataka vijana wa Khwisero munisikize. Vijana mko? Munisikize vizuri. Hapa nimeleta kompyuta 100. Sawa sawa? Kwa sababu tuko na mpango ya digital jobs. Mimi nimenegotiate na nchi ya Marekani, nchi ya Uingereza, nchi ya Ujerumani, nchi ya Ufaransa, ya UAE. Nimenegotiate na nchi karibu 15 watupatie nafasi ya ajira digital jobs, kwa sababu huko kwao vijana ni wachache, huku kwetu vijana ni wengi, na wamekubali kutupatia hiyo nafasi. Na ndio sababu nimeenda bunge, tumeketi chini na wabunge. Huyu miradi wenu huyu mheshimiwa ameungana na wabunge wenzake, wamepitisha sheria bunge, mimi nimesign. Sasa sheria mpya ya CDF, hiyo sheria mpya ya CDF itamruhusu na itamlazimisha mbunge ajenge ICT hub katika kila ward hapa Khwisero na Kenya mzima. Pale kwa ICT hub, nyinyi vijana mnisikize vizuri. Pale kwa ICT hub mimi nitaweka kompyuta. Tutaunganisha internet. Tuko na walimu wa kuwafundisha. Mwezi moja peke yake inatosha, you have digital skill. Kazi nimepanga Marekani, nimepanga Ulaya. Wewe kazi yako ni kukaa hapa, kufinya kompyuta, unaweka dola kwa mfuko. Kuna vijana hapa juu tayari wanafinya kompyuta na wanaweka dola kwa mfuko. Wewe sasa usipoenda kufinya kompyuta utaniuliza kitu gani? Sio kama tunaelewana my friends. Nyinyi vijana wa Khwisero mko tayari? Tumekubaliana na mbunge wenu huyu miradi. Tumekubaliana ndani ya miezi 4 atakuwa amemaliza ICT hub ya Khwisero. Zote ya ward yote, ward ngapi mheshimiwa? Ward 4 itakuwa tayari. Mimi nitaweka kompyuta, nyinyi mjipange. Vijana mko? Vijana mko? Ya tatu, tumepanga vile vile kwa sababu kule Ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi. Tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi 150 na 200 kila mwezi uko ng'ambo. Tunaelewana? Muliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji nurses 2,500. Tumenegotiate nafasi kama hizo 500,000. Itaendelea polepole. In the next 5 years we will have at minimum 500,000 Kenyans working abroad. Kwa sababu tunataka tupanue nafasi ya ajira. Kule ng'ambo mfanye kazi. Hapa kwa digital jobs mfanye kazi. Kule kwa housing mfanye kazi. Hapa katikati kila mtu afanye kazi. Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi ni watu wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi?
Ya housing ikipatikana si mtafanya? Hii ya digital job ikipatikana si mtafanya? Ile ya kwenda ng'ambo ikipatikana si mtafanya? Nilisikia mtu ya upinzani anasema, analalamika ati huyu Ruto mbona amepanga ati vijana waende wafanye kazi ng'ambo, angepanga vijana wafanye kazi hapa Kenya. Wewe kijana ya Kwizero, wewe unajali mahali kazi inapatikana? Ikipatikana Kwizero si utafanya? Ikipatikana Kakamega si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Sasa hiyo ni ujinga ama si ujinga? Ni bure kabisa. Sasa unajua watu wengine sijui ati sijui nini huyu mtu na unajua mimi nimeketi chini na hao watu nikawauliza, sasa nyinyi mko na shida tukipanga kazi ya housing ya hawa vijana mnapeleka kotini, hii ya digital job hata hamuelewi, ile tumepanga ya kupeleka hawa vijana wafanye kazi ng'ambo hamutaki. Nyinyi mnataka nini? Ati tumepanga maandamano. Sasa wewe mtu ya Kwizero nikuulize, yani utawacha kazi ya kwenda Ulaya uende upate dola, upate 200,000 uende maandamano? Surely watu wa Kwizero. Hii Kenya iko na sarakasi mbaya sana. Sijui kama tunaelewana. Nauliza nyinyi watu wa Kwizero, nataka unijue kutoka kwenu. Tupange hii kazi ya vijana ama tungojee wale jamaa wa maandamano? Tupange kazi ya hawa vijana? Tupange housing? Tupange digital jobs? Wale wakwenda ng'ambo tuwapangie? Mpaka tuwapangie hata mpaka na passport waende? Kwani iko shida gani mtu akienda kufanya kazi Marekani? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kwizero mmesema tupange hii kazi? Tuendelee? Basi mimi niko hapo. Sawa sawa? Mwisho, mimi niliwaambia vile vile, ngawaje, lakini nyinyi saa zingine mimi naona tu nitakuja kuwastaki kwa Mungu. Yani tunaongea, tunakubaliana. Siku ya kura, mnanihepa nyinyi. Sasa nyinyi sasa sikizeni. Sawa? Wacha mambo ya kura iko siku yake. Lakini nimewapatia ilani ya kwamba mkiendelea hivi mimi nitawashtaki kwa Mungu. I tell you. Hamwezi kunifanya hivi kila siku. Tunaelewana ndugu zangu? Sikizeni. Tulikubaliana vile vile hii mambo ya matibabu. Kwa sababu bado watu wengi wanauza mali yao, wanauza nyumba, wanauza ng'ombe, wanauza shamba kwenda kulipa bili ya hospitali. Mtu anakuwa mgonjwa, bili inafika shilingi 1,500, shilingi 2,000,000, shilingi 500,000, nyumba inauzwa, ng'ombe inauzwa, shamba inauzwa kwenda kutoa mtu hospitali. Si ni kweli? Ndio tumesema hiyo mambo ya kuuza mali kwenda kulipa bili ya hospitali tunataka tukomeshe. Na ndio sababu tumebadilisha sheria ya Kenya ya mambo ya matibabu. Hawa wabunge tumekubaliana na wao, tumetengeneza sheria 4 mpya ambayo inasimamia mambo ya matibabu Kenya. Na iko na mambo 4 ya muhimu. Ya kwanza, tumesema tuwe na community health promoters kwa kila kijiji. Mnaona hawa watu wako na bendera hawa? Kila kijiji kuwe na community health promoter. Hapa Kakamega, huyu Fernandez, governor wenu na serikali yake ya hapa, wamepanga hawa community health promoters 4,225. Na mimi nimetoa milioni 120 ya kupatia equipment hawa community health promoters, all of them in Kakamega hii county. Nyinyi mnanielewa? Ndio wawe na equipment, ukiwa nyumbani anakuja anakutembelea, anapima sukari, anapima pressure, anapima mambo ingine, anakuambia wacha kukula maziwa mingi, wacha kufanya hii, kula mboga, sio fanya nini, akupange hapo, wache maneno mingi. Na hao watu wakikuja msikize ile wanasema. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So that tuweze kuzuia magonjwa ambayo tunaweza kuzuia nyumbani, isingoje mpaka hata ile ugonjwa tungetumia shilingi 200 tunakaa nayo mpaka tunatumia shilingi 1,000,000 kwa sababu ilichelewa kutambulika. Nyinyi mnanielewa jameni? Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tumesema tutakuwa na hazina maalum. We are going to have a special fund under the new health insurance program. Hiyo hazina maalum
inaitwa Chronic Illness Fund, ndio itashughulikia ile magonjwa ambayo wananchi wanapata bili ya milioni 1, milioni 2, milioni 3. Hakuna mtu tena atauza shamba yake ama ng'ombe yake. Sasa tutakuwa na hazina maalum ya kulipa gharama kama hiyo ya hospitali. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, tumesema nyinyi ambayo mnalipa NHIF shilingi 500, tutafanya assessment mpya. Kama mapato yako iko chini kidogo, tutakupunguzia kutoka 500 mpaka shilingi 300. Tunaelewana? Namba 4, tumekubaliana vile vile kwa hiyo program ya kwamba tutafanya assessment, kwa sababu kuna mwananchi ambaye hata hiyo 300 hana. Si ndio? Ule mwananchi kabisa wa chini ambaye hana uwezo kabisa, tumesema ya kwamba hawa wananchi wa chini, sisi kama serikali tutamulipia kadi ya NHIF. Kila mtu aweze kuwa na kadi ya hospitali, uende hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mimi nauliza watu wa Kwizero, tuendelee na hiyo mpango ama mnataka kuendelea kuuza shamba yenu? Tuendelee? Tupange namna hiyo? Tupunguze ile ya 500 ikuje 300? Huyu hasla wa chini ambaye hana mbele wala nyuma tumulipie? Na wale wengine ambao mambo ya chronic illness tuache kuuza mashamba, tulipe na pesa ya serikali? Mnasema tukubaliana namna hiyo? Wale watu wanasema tuendelee namna hiyo, nione. Basi. Sasa wale wameenda kotini wanataka tufanye nini? Ati wanataka tuendelee, ati mwananchi wa kawaida aendelee ati kulipa pesa kwenda kuuza shamba yake? Sio ni uchawi ama sio ni nini? Anyway, so hiyo maneno tunataka tupange namna hiyo. Na mimi nimekuja hapa mchana, watu wa Kwizero, si ndio? Niwaambie mchana ya kwamba hii mpango tunataka tusukume iende mbele. Hivi ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa porojo, itabadilishwa kwa mpango. Na tumeweka mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana, kuhakikisha kwamba tunashughulikia mambo ya hospitali, kuhakikisha kwamba tunasambaza stima, na vile vile nimeambiwa kuhusu mambo yenu ya barabara. Huyu muungwana amesema barabara hapa ni kama ile ya kwenda mbinguni. Nilisikia ya kwenda mbinguni iko ngumu sana. So hiyo barabara amenieleza kutoka Lurambi kupitia Ikolomani kuja mpaka hapa, hiyo barabara nitashughulikia. Sawa sawa. Nikirudi hapa the next time nitakuwa na majibu yake. Si namna hiyo? Na ile kazi nyingine hapa katikati tutapangana namna hiyo. So watu wa Kwizero tumeelewana? Waumbulile. Kabisa. Tumeelewana? Tuendelee namna hiyo? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Mimi kwa sababu viongozi ni wengi na mimi nitarudi tena, si ndio? Ama mnataka nifanye namna gani? Ama mmepanga nilale? Mnaweza kunipanga nilale? Mtapanga namna gani? Wewe wacha. Kuna mtu hapa anataka kuharibu mambo yangu. Anasema ati anataka kunipangia mrembo, ajui Recho ataniletea shida kubwa sana. Hiyo maneno hapana. Sijui kama tunaelewana. So nitajipanga siku hiyo ingine. Mimi nimekuwa hapa Kakamega sasa siku 3. Na bado siondoki mpaka mtanizoea. Ndio? Kwa sababu hata mimi niko na mpango ya kuwazoea. Ndio tukifika hapo mbele mkijaribu kupiga kona, mimi nitakutana na nyinyi. Sio kama tumeelewana ndugu zangu watu wa Kwizero. Tuko pamoja? So otherwise mimi nawapenda sana. Wacha nimuite ndugu yangu Mheshimiwa Moses Wetangula, Speaker wa bunge letu la kitaifa, awasalimie. Mheshimiwa Speaker. Propaganda mimi nilikuwa Mwira secondary school is just here. You gave 1 billion. Tumezunguka Western hii kwa siku 3. Na leo tumeingia hapa juu kwa huu mradi. Mimi hupita hapa karibu kila wiki nikitoka Kisumu. Na ile tumeona hapa is to encourage kila mtu. Ya kwanza bwana miradi, enrollment ya watoto hapa iko chini. Ukifuka pale Bungoma, TVET zetu kama hii,
kila moja iko na 7,000, 6,000, 5,000 kwenda juu. Hapa mko na 300. Tunataka muinue, because hii facility itasaidia hata wale ambao mlisoma hapo mbeleni. Wewe ni mwalimu, you are never exposed to digital experience. Jioni kuja hapa to sharpen your skills so that uweze kufanya kazi popote ulipo. Tumeona kijana moja hapa amepata $800 kwa mwezi. Hiyo ni 130,000 Kenya shillings. Kwa kuketi tu kwa kompyuta na kufanya kazi ya digital. Kwa hivyo tunawashauri na kuwaeleza wana miradi na timu yetu ya Kakamega, we want to see better transition of our children kwenda kusoma. Mkishamaliza hapa, anything is possible. Mheshimiwa Rais, kuna TVET moja huko kwetu. Now it is the #1 supplier of plumbers in Kenya. Every construction wanatafuta plumber kutoka Kisiwa Technical Training Institute. Na ime-enroll watoto 7,500. Nataka tukirudi hapa tuone umefikisha zaidi ya 1,000. Jambo la pili, sisi jamii za hapa Western lazima tuungane. Mimi nikiona hapa mzee Atwoli nafurahi sana. Kwa sababu mzee Atwoli tulikuwa tunakwaruzana. Simulikusikia akisema there will be no place to hide for one Moses Masika Wetangula. Shenzi sana. Lakini sasa simuliona picha. Atwoli tumekutana na Musalia kwa ofisi, tukakunywa chai, tukasema sisi tunatoka region moja, tunatoka jamii moja, tuko inji moja. We must show leadership and we must lead, because if leaders don't lead, those they lead will lead them. Na sisi tunataka kuunganisha wabunge wetu wote. Hata huyu mbunge wenu Miradi, tumekuwa kule Narok na wabunge wa Western 36. Tukiketi tukiwa Western, lazima tuungane. Digital experience. Jioni kuja hapa to sharpen your skills so that uweze kufanya kazi popote ulipo. Tumeona kijana moja hapa amepata $800 kwa mwezi. Hiyo ni 130,000 Kenya shillings. Kwa kuketi tu kwa kompyuta na kufanya kazi ya digital. Kwa hivyo tunawashauri na kuwaeleza wana miradi na timu yetu ya Kakamega, we want to see better transition of our children kwenda kusoma. Mkishamaliza hapa, anything is possible. Mheshimiwa Rais, kuna TVET moja huko kwetu. Now it is the #1 supplier of plumbers in Kenya. Every construction wanatafuta plumber kutoka Kisiwa Technical Training Institute. Na ime-enroll watoto 7,500. Nataka tukirudi hapa tuone umefikisha zaidi ya 1,000. Jambo la pili, sisi jamii za hapa Western lazima tuungane. Mimi nikiona hapa mzee Atwoli nafurahi sana. Kwa sababu mzee Atwoli tulikuwa tunakwaruzana. Simulikusikia akisema there will be no place to hide for one Moses Masika Wetangula. Shenzi sana. Lakini sasa simuliona picha. Atwoli tumekutana na Musalia kwa ofisi, tukakunywa chai, tukasema sisi tunatoka region moja, tunatoka jamii moja, tuko inji moja. We must show leadership and we must lead, because if leaders don't lead, those they lead will lead them. Na sisi tunataka kuunganisha wabunge wetu wote. Hata huyu mbunge wenu Miradi, tumekuwa kule Narok na wabunge wa Western 36. Tukiketi tukiulizana, tunatoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi. Na hii ni maswali lazima tuulizane. We want Atwoli on board. We want our MCAs on board. We want all the leaders at every level,
so that when we make a decision, we make one decision. Majirani zetu hapa, when they are right together. When they are wrong together. Hapa ndio domicile ya demokrasia. Kila mtu anajua, kila mtu anaweza, kila mtu anataka. We must stop this. Ili tutembee pamoja. Tuko na rais ambaye tunatembea kufanya kazi. Mnajua rais aliyestaafu for 10 years alikuja Kakamega mara moja. For 10 years. Huyu rais kwa mwaka moja amekuwa hapa zaidi ya mara 4. Na anakuja anakaa, tunatembea, tunafanya kazi. So tuungane, tufanye kazi yetu. Mwisho kabisa, wabunge wetu, the transformative agenda for this country lies in your hands. Executive ikileta miswada, muipige msasa sawa sawa, muipitishe so that we change our country. Kila mtu aweze kuwajibika, kila mtu aweze kuzalisha mali. Wakulima wetu, we want to see you kwa mashamba. Mvua Mungu alitujalia mwaka huu imenyesha from last year. Mimi huko Bungoma nimevuna mara 2 mwaka jana. Na mbolea ni cheap. Mbegu iko. Mheshimiwa, ile sasa tutashughulikia ni market. Off-take market. Ili mkulima akimaliza, cereals iko hapa kuchukua mahindi yake, kuchukua wimbi yake na kila kitu. Doing that, we shall change this country once and for all. Murio munoko? Hulaka endelalala. Huchila alala. Paka hutabusi elukendo. Thank you so much. Haya. Wacha ni muite ndugu yangu Fernandez Baraza, gavana wetu wa hapa Kakamega. Haya, Wisero hoye! Mheshimiwa Rais, leo niko na furaha sana kukaribisha tena hapa Kakamega. Tulianzia kule Lugari, launch market kule, tumeenda Ikolomani, we have inspected a KMTC, na mimi nashukuru sana kwa sababu licha wewe kuwa rais wetu, wewe ni shemeji yetu, na pia wewe ni rafiki yangu wa karibu sana. Jambo la pili, nakushukuru kwa mradi ambao umetuletea hapa, na mimi leo nimeshuhudia ya kwamba digital hubs ambazo umeleta hapa na mambo ya digital employment is a reality. Sisi tutakuunga mkono kwa sababu tumeona uko na nia nzuri kwa watu wa Kakamega. Hapa Kakamega, Mheshimiwa Rais, I want to assure you we are going to deliver Kakamega tukifanya kazi kwa pamoja. Ndugu zangu ambao wako hapa, let us work together. Tuache malumbano ya hapa chini kwa sababu the president is a symbol of national unity. Mimi nikitembea na rais, natembea na rais kwa sababu katiba inaniruhusu, na pia najua rais wetu Daktari William Samuel Ruto ako na nia nzuri sana kwa watu wa Kakamega and the entire republic. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, I want to support you mambo ya Mumias Sugar. Yale mambo matatu ambayo umesema hapa, that has been my stand. Mambo ya mkulima kulipwa, wakulima wote lazima walipwe. Wafanyakazi lazima walipwe. Na pia the farmers deserve to get bonus kule Mumias Sugar. Kwa sababu investor au kuja ni nucleus yetu. On that one, my president, I want to support you. Jambo ambalo ningependa kukuomba ni kwamba mwezi wa 11 tulikuwa na viongozi, tukakuja kule State House na tukaongea mambo ya Mumias. I want to request you to consider writing off 33 billion Kenya shillings za Mumias Sugar. That will be a heroic decision kwa sababu this is a public interest organization. Na mwisho na kushukuru kwa sababu ya hawa CHP. CHP mpo? Pesa ambao nilileta hapa ya equipment, I want to assure you my 4,250 CHPs wamepata equipment. Na ile stipend ambayo pia uliagiza, I want to appreciate ya kwamba kuanzia mwezi huu, ile ya kutoka serikali kuu, mimi nikiweka support you, na mimi nataka kuhakikishia kwamba magovernors wote wa mkoa wa Magharibi tumeamua ya kwamba we are going to support your agenda. Na pale mbele, Mheshimiwa Rais, I'm very confident ya kwamba
Kakamega is going to be positive kwa mambo yako. Sawa sawa. Awandu banje ba kuisero tenyo basaba kujende ndi rais wefunu. Agorere rama kwa manji ku Kakamega County. Agorere zisibitali. Agorere rama kwa digital employment yana. Agorere re mianda. Agorere ramad. Shina shiko nyakandi. Kula jenda naye. Wacha ni ule ambao nasema tutembee na rais. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you. Haya. Wacha nimuite mbunge wetu hapa. Mungwana anaitwa Miradi. Salamu za wetu tuone kwa hewa. Mulabalamu. Muyanzire. Mmefurahi kumuona rais wetu Ruto. Mheshimiwa Rais, najua wakati ni mfupi. Kuna MCA wako hapa, wapunge mkono. MCA wa hapa wako hapa, punga mkono. Mheshimiwa Rais, pia tunakushukuru kwa sababu kuna CDF board imewakilishwa hapa. Asante, walitupea shilingi milioni 10 kwa hii jengo. Asante. Kwambie hivi, mlinituma kwa rais nitafute stima. Nilifanya makosa? Nilifanya makosa? Mumesikia rais amesema ameweka shilingi milioni 200 za kuwekea watu wa Khwisero stima. Amefanya makosa? Amefanya vizuri ama amefanya mbaya? Mulinituma kwa rais, mukasema barabara ya kutoka Khwisero kwenda Chibinga, barabara ya kutoka Dudi kwenda Manyuria, mukasema barabara ya kutoka Mundeku kuja Muluanda kwenda Mungongwe atuwekee lami. Nikaongea na rais, nikabembeleza epole, amesema atatuwekea hiyo barabara lami. Ni mtu mzuri au ni mtu mbaya? Amesema kwa sababu ya shida ya hospitali tuko nayo, amenituma mimi kwa waziri wa afya nikae na yeye chini atujenge hospitali ya level 4 hapa Khwisero. Amefanya vizuri, amefanya vibaya? Sasa rais, kabla hujaenda kunishtaki kwa Mungu, shembo la kanje hapa Khwisero ni kazi au si kazi? Ametoka Nairobi, amekuja kutuletea kompyuta 100. Amesema anatujengea nyumba hapa workshop. Amesema anatuletea walimu wafunze watoto wetu. Na pia nimemuomba atujengee mambo ya housing pale Khwisero. Mnataka tusitaki kwa Mungu? Mnataka hiyo? Mheshimiwa Rais, nataka nukuashue. You been a brother's keeper. Friday uliniambia na ukapiga simu lazima ufike hapa. Yeye mwenyewe alisema lazima afike wapi? Huyo ni ndugu mzuri ama ndugu mbaya? Usiongee na rais sahi, na Mungu sahi. Ngoja kidogo. Mimi nakwambia hao wananchi wa Khwisero wanapenda maendeleo. Na ile kazi utafanya hapa tutasimama na wewe. Mvua inyeshe tutasimama na yeye. Jua liwake tutasimama na ukalusi ya mao ni wina. Wacha niite mzee wetu. Baba wetu. Atwoli atusalimie. Bora tu aseme ile shenzi. Mlembe bosi. Mlembe handi. Muyanzo rokola president. Shikari kariyo. President huyu mwakambolero mundu wa huima tsukura za Khwisero aliyawa langu Atwoli. Nawaambia hivi, wakati ulisema ya kwamba unashukuru watu wa Khwisero kwa kupatia kura, ni watu wazuri, na ukasema saa ingine wanaenda kando, saa ingine wanaenda kando. Hawa na waulizo wangelikuambia mtu alikuwa mbaya sana. Ni Francis Atwoli. Na nataka kumshukuru Mheshimiwa Speaker, ametaja kidogo. Lakini kwa ajili nchi yote ni yetu. Na nchi hii ni moja na hatuna nchi nyingine. Ni lazima baada ya uchaguzi
tufikirie mambo mengine mengi zaidi ya siasa. Tuna watoto, tuna ndugu zenu ambao wanafanya kazi katika serikali, kuna wengine mnataka waajiriwe na wengine kutoka hapa Huisero, na mimi kama mzee siwezi kuwa kisingiti nisimame kwa njia. Na ninataka kushukuru president sana sana kwa ajili baada ya uchaguzi nikisha kutana na Moses Wetangula na Bwana Musalia wote, nikamwambia na wale watu wetu ambao walikuwa katika mkondo wa UDA ama Kenya Kwanza, ni lazima tupate nafasi ya kukutana na president. President alikubali, tukakutana na yeye Disemba tarehe 1 huo mwaka 2022. Tarehe 8 akasema atakuja Kakamega, akafika. Tarehe 14 Februari mwaka hiyo mwaka jana akakutana na viongozi wote wa wafanyikazi. Na wale viongozi wa wafanyikazi waliuliza rais, alitimiza yote. Moja ilikuwa kuja kugrace siku ya wafanyikazi duniani, akafika. Kitu ya pili, sisi katika nchi iliyopata uhuru mwaka wa 63 tulikuwa hatujawahi kupata president wetu kwenda kuhutubia jumuiya ya wafanyikazi duniani kule Switzerland. Alikubali, he's the first president from the Republic of Kenya kuja kule Switzerland kuhutubia zaidi ya delegates 5,000 dunia mzima. Hiyo ilifungua njia ya Kenya kujulikana na dunia ya wafanyikazi kujulikana, the world of work juu yake. Akakubali pia kunifungulia conference kubwa sana tarehe 28 mwezi wa Novemba mwaka jana. Umwenono mundo mbibibi. Charo mundo mlai. Naro undishia kabolre, mtu aliyetukana mimi katika Azimio kuliko mtu yeyote, hata kushinda Raila, alikuwa Francis Atwoli. Sina mna hivyo. Na mimi nataka kuhakikishia rais, na bwana governor amesema, president is a symbol of national unity. Na hakuna katika nchi yoyote. Na tena kitu kingine mimi nataka kuwaelezea. Mjue ukitoka hapa, mwamanya indangu ofinda. Mundu wale kwa umanyira indangu ofinda. Indangu ofinda shumanyira tawe. Nena. Indangu ofinda niwe lubaruranga ita. Msatsa usharure bwenei. Nehare. Naeleza kule jua inatokea, sisi tunaita indangu ofinda, ni karibu na hapa na kwako. Na sisi tukiwa hapa kwako ni karibu sana. Sana sana. Na hatuwezi kuwa na shida na wewe uko na solution na sisi tumeketi hapa kwa ajili sisi tulikuwa kwa Azimio. Mnasikia hiyo maneno? Kama ningeliketi kando, kama singelipeana assurance na nikaongea na wabunge wetu, kaambia siasa imekwisha. Wakati wa siasa ikifika, na nataka kuhakikishia, Buhungu na Boan ilikuwa ya kumweka Musalia na Moses Wetangula kwa kiti. Buhungu namba 2 ilikuwa ya kuintroduce shemegi yangu Raila Amolo Odinga. Nataka tuketi, tupange Buhungu 3. Buhungu 3. Hiyo. Na hiyo tutaweka hii mambo yote kwa line ile rais anatufanyia, ile maneno ya motivate, maneno gani ambayo amefanya kufika, amefika hapa. Moses amesema mara 4. Na unakuja na kitu, si ndio? Yeye hapana kuja kuchapa siasa na kuenda namna hivyo, sikana namna hivyo. Na mnajua Raila ni shemegi yangu. Yeye anatoka hapa, akikuja tumchinjie na tumkaribie. Lakini mambo ya mipango ya development tupange na walio katika kiti. Obukana shumshi nango ulo. Omwimbo obukana kuimba godola ro. Unajua ile mtu wa kupiga gitaa ama kupiga kitu chochote, ukiingia anaanza kuimba William Samoei Ruto. Yeye ndio kijana mzuri, amepata nafasi. President we, inaweza kuimba kama wewe hapana iko. Anaweza imba hivyo kama wewe hapana iko.
Mwisho, sitaki kukaa sana. Nataka kushukuru, jana nilipokuwa Huisero, Mheshimiwa Aseka amefanya kazi mzuri, na tulikuwa na ile mbunge Ndindi Nyoro. Mimi ndio nilisema umuhimu wa digital economy dunia mzima. Because I regulate the world of work. In the whole world, I'm number 2. In Africa, I speak for Africa, 54 African countries. The world is going digital. Kuna njia ingine. Nilisema jana Huisero. Na nikasema, we are currently having a problem now of what we are thinking about standard setting of platform economy. Na hiyo ndio inataka kufundishwa hapa. And I told our teachers, vile Moses amesema, the walimu wetu, they must go back to class. Wajifunze mambo ya digital economy or e-commerce and how it works. Na nikawaambia jana Huisero, zamani wale managers wa zamani walikuwa wanafundishwa, walikuanga na orientation courses on strategic planning of any type of management or administration. Na theory ilikuwa smart. That old smart was specific, measurable, appropriate, relevant, or time bound. Smart. That smart today has been overtaken by events. Ukipata mtu anakupeleka kwa kosa na kufundisha hiyo, ni mtu wa zama. Now the current smart we have, up to your head, is in your smart telephone, smart iPad, smart computer, smart everything that you have that is smart and extended to your own head. Your head must be smart. Nasikia hivyo. To acquire that knowledge of smartness, lazima uingie hapa. Hiyo telephone smart uko nayo. In a lot of applications, there will be applications costing 500,000, 500 shillings, 1 million, 500 million. Ukifungua moja, inakuconnect na ingine, na unafanya biashara ukiwa hapa Huisero, hujaenda Ulaya, na unafungua ofisi, unafungua bank account London, unafungua branches all over, na wewe uko Huisero. Una connect huyu na huyu, wanauziana kile wanataka kuuziana, wewe unapata commission yako inaenda kwa banki yako Ulaya, na wewe uko hapa Huisero. Kitu ile unatakana unaenda kwa banki yako inakupatia kitu inaitwa Visa card. Ikifika tarehe 14 kwa vijana, una girlfriend, una bibi, unaingiza yeye kwa gari, unaenda DT Dobi Nairobi, unatoa kadi yako, unanunulia yeye Mercedes Benz. Tarehe 14 February, ile mnaita Valentine gift, unampa bibi. Then we must praise you for what you are planning for the young men and women of this area of Kakamega. Na sisi tutakutana. Sisi tutakutana, Bwana President. We are going to meet. Usiwe na shaka na usiwe na mambo. Hawa watapitisha resolution. Mnasikia? Na resolution ni yule mtu anatusaidia. Mimi nataka kuambia saa nyingine, unajua lazima dakika moja tu. Na Mheshimiwa Shinali yuko hapa, ndio chairman wetu wa wabunge wetu hapa Kakamega. Na atakwambia kutushinda, you are smart than us. That is the truth. We mismanaged our organization. Hatuwezi kusema ulituibia kura. We didn't have even an agent of president, hata mmoja pahali popote. So any smart person has a way out. Na hatuwezi kuwa kila siku tukae tukilaumiana. Let's come together, rebuild this nation, support William Samoei Ruto and get what we want. Ya mwisho, mnajua hiyo kitu anasema ya Social Health Authority. Ya kuangalia mambo iliyokuwa ya NSSF, ya NHIF. Alinichagua nikiwa Ulaya. Akaniweka kwa hiyo board. Na akatoa order, I must be gazetted nikiwa ng'ambo. No mundo mbo mwenoi. Tunakushukuru President. Wewe unarudi hapa kila siku. Sisi tutaketi, speaker amesema, tutaketi kama watu wa Western. Na pia tuko na list. Hatuwezi kupatia hapa kwa public.
Kuna hapa vijana wengine nimeangalia, wengine wana degree, wengine former professors, wengine wamefanya nini. Vijana sharp, tutaketi na wewe tukuongeza, na pia tunakushukuru kwa wale ambao ulichukua kutoka kwa sisi. Uwalinde, wafanye kazi mzuri, tuna PSS wetu huko. Na tutakaa pole pole, hatuwezi kusema hapa kuizokuikala naye au meta abantu bandi karikario. Omukana njina rano nefulana nali yanefulie. Hawa ni namna gani? Bebeni tu mkono moja kumwashua sisi watu wa Khwisero, we will be with you 100%. Thank you very much, Your Excellency. Ulisikia hiyo story ya kateni miti? Ndio hata amesema hapa kwamba nilimlazimisha katika hiyo Social Health Authority. Kuna watu wengine huyu Atwoli alituma ati niweke kwa hiyo board. Nikasema hapana. Huyu Atwoli kwa sababu ndio kichwa ngumu na ndio mtu ya kusumbua watu, akuwe hapo mwenyewe. Ndio kama iko makosa kwa hii kitu arekebishe. Ama namna gani? Si ndio? Na si mtu ya kununuliwa, na si mtu ya kufanyiwa anything, si ndio? So nikasema huyu apende asipende. Hiyo tu ndio mtu mmoja nimemlazimishia kazi. Nikasema hii lazima afanye. Si ndio? Ndio kwa sababu mimi nataka hiyo Social Health Authority ikuwe straight na kusiwe na lukumba. Iende straight ndio Wakenya wapate mambo ya afya. Hapa bado tuko na viongozi wengi, mtanisamehe hatutakuwa na nafasi kwa sababu bado tunaenda mbali. Tuko na Emmanuel Wangwe, mbunge wetu wa hapa na Baholo. Mnajua huyu mungwana? Very good. Wangwe. Tuko na Rashida Cheza, ni chairman wetu wa Kenya Water Towers. Tuko na Professor Anangwe, yuko hapo. Tuko na ndugu yangu chairman wa Kenya Utalii College, Bwana Wamasi. Tuko na Jomo Washali, CAS wetu anangojea kazi imekwama kotini. Tuko na ndugu yetu Cleophas Malala, kijana wetu wa hapa Kakamega, Secretary General wa UDA. Tuko na Freddy Kana, mbunge wetu wa kutoka hapo Shinyalu. Tuko na chairman wetu wa wabunge wa Kakamega, Bernard Shinali, mbunge wa Ikolomani. Tuko na Mugabe, mbunge wetu wa kule Likuyani. Tuko na Nabulindo, mbunge wetu jirani wenu wa hapa Matungu. Tuko na Malulu Njendi, mbunge wetu wa kutoka kule Malava. Tuko na nani mwingine? Tuko na huyu wewe. Huyu sasa ndio kiongozi wa wabunge wote kule bunge. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Mshawahi kuona huyu jamaa? Kabla ya Kimani kusema, pale niko na Beatrice Nyangala. Huyo ndio principal secretary wetu wa kusimamia universities zote katika Kenya. Tuko na waziri Ezekiel Machogu. Yeye ndiye amepanga hii kazi yote ya hawa vijana. Tuko na CEO wa nuclear. Huyu ndiye anatupangia mambo dunia hii ya mambo ya nuclear. Tuko na huyu anaitwa PS Tanui, ndio mtu ya kupanga waya ya stima na kupanga waya ya internet. Hii kazi hapo. Na hawa wadosi wengine ni watu wazuri wao watu. Na tuko na wapi MCA ya area hapa? MCA kwa wapi? Wewe kuja simama hapa usiseme patia huyu MCA asemeko kitu. Sema. Mheshimiwa Rais, na kurudishia shukurani sana kufika Khwisero. Leo hii wewe ni rais wangu, nimekuhost kwa wodi yangu. Leo na host MP wangu, tukiwa hapa na wageni wote na wakaribisha. Mheshimiwa Rais, nataka kuomba kitu fulani kutoka kwako. Wewe kama rais wetu, hapa ukiwa Mshanguvu, tuko na primary school hapa ambaye ni ya Mshanguvu. Hii shule haina ECD. Alafu shule ambazo ziko hapa kwa wodi yangu ya Kisa Central Ward, shule mingi hatuna choo. Na kama watu wa public health wataenda hapo kwa nini, shule mingi zitafungwa. Sasa Mheshimiwa Rais, nataka watoto wetu wabaki mashule, watu wa public health. Alafu Mheshimiwa Rais, naomba pia barabara ya kutoka Khwisero kwa soko ya Khwisero inapita Mulwanda, inaenda Mundeku. Naomba hiyo.
Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu. Asante. Muombe msamaha. Unajua kusimama mbele ya rais rahisi. Sasa kidogo kwa sababu unajua kazi ya ECD, si unajua kazi ya ECD ni ya nani? Si kazi ya ECD ni ya county. Na mbunge wa county si ni huyu mheshimiwa. So kidogo tu lakini unajua ni kujifunza. Lakini mambo yake si mbaya. Si namna hiyo? Hiyo kazi nyingine kidogo, lakini sawa mheshimiwa. Sawa. Mumsamee huyu kijana mzuri. So wacha nimuite huyu Kimani Ichung'wah. Mko sawa? Mumekubali hiyo governor amesema katiba inamkubalia afanye kazi na rais. Na nyinyi je, mnamkubalia? Mumekubali governor afanye kazi na rais? Na mbunge wetu Aseka? Hiyo mmekubali? Ndio mumesema kuchiendele halala. Kuchiendele? Tuko hapo. Tutembee pamoja. Na mmesikia vile tumeambiwa. Hii TVET ndio itafunza vijana ambao watafanya kazi kwa mpango wa housing. Si ndio? Hapa Kuisero, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Aseka ameniambia tukienda bunge tumpangie kwa budget mwaka huu, budget hapa Kuisero ya kujenga manyumba ili vile wale vijana watasomea hapa wapate ajira. Sio iko sawa? Na wale wakora wako kotini Nairobi tunyoroshane na wao. Mumesema tunyoroshane na wao? Ama tuachie mzee Atwoli awaambie nini? Haya. Wewe unasema unataka kusema nini? Sema tu jambo. Mlembe bosi. Mlembe hand. Sebana angasa ndio yolo. Nataka kushukuru rais. Ulinituma hapa kazi. Mimi nikawa kiongozi wenyu hapa wa UDA. Na tukatafuta kura hapa. Aseka alitupiga sana baba. Lakini leo nimemshtaki sababu Aseka amerudi, si ndio? Tumefurahi Aseka. Tumeshukuru amekuja. Hata amekuja kutoka kwa baba hii, si ndio? Na baba amenipa pia kazi, mimi ni chairman wa Parastato Kenya Yearbook Editorial Board. Tumshukuru, tumpigie makofi. Asante sana. Haya, Cleophas Malala anasema pia yeye. Haya. Watu wa Kuisero Mlembe. Unajua rais, hii jua imeaka sana na mimi na laumu huyu Francis Atwoli. Sababu wakati aliambia watu wakate miti, walikata hapa Kuisero sana. Ndio unaona jua inaaka kabisa. Ningependa kuomba watu wa Kuisero sasa mpande nini? Miti. Jambo la pili ni kushukuru tu rais kwa ile maendeleo ambayo amefanya hapa mkoa wa Magharibi. Amekuja kututembelea na amekaa na sisi hapa karibu wiki nzima. Mimi nafurahia uongozi wa mbunge wa hapa Kuisero. Huyu Aseka Miradi. Huyu Aseka Miradi, yeye hata kama ako kwa chama kingine ambacho mimi siko ndani, mtu akifanya mazuri ni lazima aambiwe amefanya mazuri. Aseka Miradi, leo umeongea vizuri sana. Na mimi naomba tu wabunge wote wa Kakamega County ikiongozwa na gavana wao. Mimi nimesikia mkisema mnaunga rais mkono kwa masuala ya maendeleo. Lakini chakula ya mwanasiasa ni kura. Mimi naomba tafadhali, mkishatembea na rais kwa maendeleo, msifike kwa kura tena mumpige chenga tafadhali. Mimi naomba watu wa Kuisero, mtasimama na rais. Mumeamua 2027 mtasimama na rais. Na mimi naombea huyu Aseka sasa akuje kwa chama ya rais, tufanye kazi na rais ndio walete maendeleo vizuri, si ndio? So Mheshimiwa Aseka, karibu. Na hata huyu Nabulindo, kini Nabulindo huyu ako na story yake. Mheshimiwa Aseka, karibu sana kwa chama chetu cha rais, tumuunge mkono na tusonge mbele pamoja. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana hapa anaitwa Nabulindo. Unajua huyu mbona mtu hapa Matungu. Watu wa Kuisero oye! Mtukufu rais, mimi nimetaka kusema neno moja tu mbele ya Wakenya kwamba ile wakati ambapo ulikuja Kakamega na mimi
ndio nilikuwa nimechaguliwa kama mbunge mpya. Nilikuja mbele yako na nikakuomba kwamba unipatie TTI Matungu pia kama hii, na ukakubali. Na vile nasema sasa hii nataka kutangazia kwamba procurement process imeisha. Kufika next week contractor atakuwa amepewa kazi, na mimi nakualika Matungu uje uchimbe foundation tujenge kama hii ili watu wa Matungu na watu wa Kakamega kwa ujumla wapate manufaa. Asante sana na karibu Western. Haya, chairman wetu Bernard Shinali wa mbunge wetu wa Ikolomani. Mirembe bosi. Mirembe bandu bugwisero. Yesu numundishina? Yesu numundishina? Bas, mimi rais nina jambo moja tu. Mimi kama mjumbe wa Kakamega, wa Ikolomani na chairman wa wajumbe wa Kakamega. Sisi tunakupenda. Na sisi tutafanya na wewe kazi. Ile tunataka kukuambia kama kuna shida ile hatujaungana na wewe mpaka saa hii. Huyu jamaa tukiwa naye huyu secretary general, mimi ananiambia mambo ya mpira. Paka umefika hapa ndio ananiambia mambo ya chama. Hata hao wengine hajawahi waambia mambo ya kuungana na chama. Sasa sisi tutafanya kazi pamoja. Na tutakuunga, na wajumbe wao wenzangu wananiunga mkono, na watu wa Khwisero wanapenda kazi. Watu wa Ikolomani wanapenda kazi. Watu wa Nabokolo wanapenda kazi. Watu wa Likuyani wanapenda kazi. Unapowafanyia kazi hivi, hawatakusahau na sisi hatutaweza kusonga kando. Asanteni na Mungu ambariki. Asante sana mheshimiwa chairman. Ndugu zangu watu wa Khwisero. Mimi niko na shughuli ya kwenda kufanya kule Vihiga. Na muda ndio hiyo. Mimi nataka muniruhusu tumalizie hapa leo na niwe na deni yenu nirudi hapa tena. Ni sawa? Nasema nirudi hapa tena. Siku hiyo nikuje na blanketi. Mutanipanga vile nitalala. Si namna hiyo? So watu wa Khwisero, mimi nataka niseme asante sana. Oriomuno, Nyasaye amulinde, na mimi nawapenda sana. Thank you very much. Welcome, Your Excellency. Welcome, Your Excellency. I am the Chief Officer Health. Let me allow you to see what our community promoters are doing. Mheshimiwa Rais, karibu sana Hamisi. Majina yangu naitwa James Avugwilu Yali, Community Health Promoter linked in this hostel. Jambo la kwanza tunataka tukushukuru pamoja na serikali yako. Nitakupitisha kidogo kwa what we are doing in the field, na tuko na pale screen, so what I'll be taking us through itakuwa inakuwa reflected direct pale kwa screen. Kwa hivyo jambo la kwanza tunataka tukushukuru. Zamani tulikuwa na volume of books ya kuandika, lakini kwa sasa umeturahisishia kazi hii. Pamoja na gavana wetu umetusaidia sana. Sasa mkatuletea hizi simu tamba ama simu za rununu ambazo zimewekwa program pale ndani ambaye ni ya muhimu sana kwetu under each program. Kwa hivyo sisi tuko hapa to demonstrate on what we are doing in Vihiga area briefly. Kwa hivyo karibu sana. Asante. So we have this. So thank you. So tumesample one of the households ambayo tutakupitisha kidogo what we are doing. Familia hii ni familia ya mama who is the caregiver anaitwa Bedina Kamede. So tunataka kushughulikia hapo. So katika nyumba ya Beneda Kamede tuko na mgonjwa ambaye ni Christine. Christine yuko hapo. So tutafanya the assessment kidogo kwa hiyo household kidogo, tuone how it is going to be done.
process ya assessment. So tukienda tutaenda pamoja ikiangalia the screen. So Christine, habari yako? Unasikia namna gani sasa? Joto mwilini? Unakohoa? Unasikia joints zinauma? Asante. Hii joto ambao unasikia imekuchukua muda gani pengine? Siku 3. Kwa juma ambalo limepita ama kwa huo muda, kuna dawa yoyote ambayo umetumia? Haujatumia dawa yoyote? Asante. Kwa hivyo kwa sababu ya dalili ambazo unazisikia, nitaomba kidogo nikufanyie uchunguzi kidogo kujua kama una malaria. Because of time, we have the gadgets here. We may not demonstrate, but I'll explain just like that. So tuko na vifaa hapa vyetu vya kutumia kupima. Thank you. Now that the result nimepima is negative, we move. Mama Christine, umewahi fanywa uchunguzi wowote wa mambo ya TB? Haujawahi fanyiwa? Asante. Na hizi dalili kunawezekana unaweza kuwa umepitia dalili za aina hii. Kwa mfano kuumwa na kichwa sana? Kifua kuuma sana? Mani kidogo. Just kidogo. Just now. To connect there. Teknolojia hivyo, daktari? Okay. Sasa iko pale. Asante. Nilikuwa nauliza hizi dalili unaweza kuwa umezihisi kwa mwili kama kuumwa na kifua? Na ukilala usiku kuna ile kutokwa na jasho sana? Hapana. Na uchovu kwa mwili generally? Na umewahi pima ile kiwango chako cha kilo? Kilo iko sawa? Asante. Na umewahi fanya uchunguzi kujua shida kama uko nayo ya sukari? Hujapatikana na sukari? Okay. Hizi dalili unaweza kuwa umekuweko nazo, pengine unasikia kunywa maji sana ama njaa kwa karibu. Na hali ya kwenda kujisaidia chondogo kwa karibu. Haujakuwa nayo. Na upungufu wa kilo kidogo? Kilo iko sawa? Asante. Niulize swali lingine kidogo. Je, umewahi fanya uchunguzi wa kujua hali yako ya kansa? Umefanya? Pengine imechukua muda gani tangu fanye? Miezi 3. Asante sana. Sasa nitakushauri ya kwamba jaribu sana kila mwezi uhakikishe umepitia kituo cha afya, wamekufanyia uchunguzi ili ujue vile unavyoendelea. Swali lingine nikuulize kidogo pia. Nikuulize kidogo, wakati unafanya matibabu haya, je, una any insurance ambayo inakusaidia kwa matibabu? Uko nao bima? Bima yote ya afya? Asante. Ni gani hiyo uko nayo? NHIF, Asante. So nitakushauri ya kwamba asante kwa kuchagua pia hiyo bima, na hakikisha ya kwamba kila wakati bima yako iko sawa ili uendelee kupata matibabu haya katika hospitali zetu. Asante. Na sasa kwa sababu ya nimekuchunguza na nikaona ya kwamba hauna malaria kulingana na vipimo ambavyo niko navyo na kuna joto, nitakupatia tembe hizi kidogo za kupunguza uchungu ambazo ni tembe za paracetamol. Kwa hivyo nitaomba kwamba uzitumie angalau na meza tembe 2 asubuhi, saa 7 na jioni, tembe 2. Sawa sawa. Na nishauri wazazi kidogo, kwa sababu mtoto saa zingine anaweza fika mahala na akasahau. So ni jukumu lenu kama wazazi muhakikishe ya kwamba
wakati ambao unafaa anameza hizi madawa. Na nyongeza juu ya hiyo, hakikisheni ya kwamba anatumia maji ya kutosha, na pia kama kuna matunda yoyote mnamsaidia kuhakikisha kwamba yuko sawa. Then mwisho, kwa sababu hiyo si matibabu full, kwa sababu alikuwa na shida, nataka niwapatie rifalo kidogo. Mwende kwa kituo chetu cha Hamisi Sub-County Hospital pale. Kuna vifaa maalum na maabara ambayo daktari yako pale atawachunguza zaidi ili aweze kujua kiini hiki cha kuleta hiki kohozi ni nini. Na tayari nimetuma hii habari, mtaipata kule kwa hospitali. Asanteni sana, nitawatembelea baada ya nyinyi kuona daktari, nitakuja kuwatembelea nijue mnaendeleaje. Thank you son. Thank you very much. Your Excellency, sir, welcome at this table. Your Excellency. Your Excellency, sir, my name's Reinhard Bonke. Allow me to take you through a few things that has been happening at this household. Yes, sir. Your Excellency, you've seen a CHP has done his treatment at household, and this CHP has sent a referral to a health facility. The digitalizing of these services has made it so easy for a referral to move from community to facility for decision making. Now, Your Excellency, briefly let me take you through how Hamisi is. We have a total population of 184,954 people, served by 42,000 households, which has translated to 34 community health units. In these 34 community health units, they are led by the CHPs, who are the community health promoters, who are 340 in number. Now, Your Excellency, your government, and in collaboration with our county government, in digitalization of these services, we are able to see how the data is flowing from community to facilities through the servers that are situated in our MOH offices in Nairobi. Your Excellency, for us digitalizing, there is somewhere we started from. And in the county, we were privileged to do it in this sub-county in Banja ward. Now, in Banja, during the pilot last year, we were able to enroll 42,000 CHPs on digital world. These CHPs have been offering services daily to households that translate to 5,738. That is by December last year. These people were given all the services and the treatment at household, including issues of malaria, cough, pneumonia, and a few issues. Your Excellency, that has translated at the end of the year. The county itself became position 2 nationally in issues of digitalizing and forming issues at community level. However, Your Excellency, on that note, we received the several gifts you are seeing on this desk. Yes, we are seeing on this ward because of digital world and ensuring services are well served at facility level. Your Excellency, that made our governor and implementing partners to strive for ways to see on how we could improve and increase the uptake of these services. Your Excellency, we really appreciate your support at national government, where you equipped our CHPs and also gave them smartphones for use in these services. Our county government, on the other hand, pays them a stipend of 3,000 shillings and also staffing and other issues. That all together, when they have been joined together, they are now moving us to the other level, whereby we have the 340 CHPs well trained and equipped now for this sub-county, for the sub-county, translating to now 26,400 households that are already live. We are continuing community assessment of the minor issues at household level. As your agenda says, you want these issues to end at community level. Your Excellency, and that is the dream of our Kenya, for us to have a healthy Kenya with healthy household and the other issues that are translating to us on the universal health coverage system. Your Excellency, allow me to give my
colleague Priscilla to take us through how digitalizing has enabled service and has affected service delivery at our facility levels. Your Excellency, we appreciate the effort of community, and as you can see the performance, among the top morbidity cases, malaria is leading with 39,504, and we are among the malaria endemic zone. Among the NCD cases, that is non-communicable diseases, hypertension is also among our top key cases in Hamisi, and Hamisi is among the second facility in country after Isiolo that has an NCD center. We appreciate the effort of community and strengthening of community services, and on this, as you can see the percentage across the years from the year 2020 to the year 2023, the percentage of referral services has increased from 53% to 75%. However, we are having referral cases on antenatal services, and these referral cases is because we lack the radiological services, that is X-ray and ultrasound. And then apart from that, as you can see, we appreciate the effort of community. We are able to see more antenatal cases in our facility. On deliveries, we know once a mother has NC mother, the outcome is delivery. As you can see across the deliveries in the entire period, we have the referral that is outside the sub-county. And we have those clients that need surgical intervention, and since we didn't have the theater services, we couldn't manage to sort the cases. And we appreciate now that you have come to establish the theater services. Moving this year, 2024, we are going to have less referral cases. Apart from that, we also need specialized human resource so that they can be able to perform the cases. NCD, Hamisi being the second in Kenya on NCD management services, and we have the NCD center. We appreciate the effort. As you can see, the one bolded in 2, that is 2% of the total OPD cases that we see, 2% are from NCD cases. And when we established the NCD center, that is in 2022, we appreciate the effort of community because at the community level, we have health education and screening. That's why you can see the number has surpassed. As at the year 2023, we had a case of sickle cell that is around 40 cases. Thank you. Your Excellency, karibu sasa, unveiling of the plaque. And immediately after unveiling of the plaque, tutakuwa na maombi kutoka kwa Askofu John Chabuga. Asante wetu wa taifa na delegation yote serikali, karibuni kwa ajili ya maombi haya matakatifu. Tuombe. Ewe Mwenyezi wetu Mungu liye mtakatifu, leo hii ni neema na baraka kwako Bwana. Tazama baba wa taifa hili Dr. William Samuel Ruto ameingia na kutembea ndani ya nchi hii, ndani ya Hamisi, ndani ya hospitali hii kwa lengo Mwenyezi Mungu la kuifungua rasmi. Lengo lake Mwenyezi Mungu na lengo la Wakenya. Tunaomba wewe kama Mungu liye mtakatifu, ulipoumba mwanadamu, uliwaumba tena wataalamu wa kushughulikia afya. Lengo la hospitali hii, wagonjwa Mwenyezi Mungu watashughulikiwa hapa kupata afya njema. Sande kwa rais wa nchi hii na viongozi wanaoshughulikia afya, viongozi wanaoshughulikia amani na usalama, wako hapa kushuhudia hospitali kifunguliwa rasmi. Wagonjwa wote ambao wanaingia hapa kushughulikiwa na madaktari, Bwana watatibiwa na wewe Mungu utaponya. Bariki rais wa nchi hii na kila kazi anayo
nchi hii. Ndiye kiongozi aliyotupatia Bwana. Simama naye kwa kila pembe, walinda usalama wote na Wakenya wote na makabila yote yabarikiwe. Hospitali iko mbele yako, ibarikiwe kuanzia leo. Wote wagonjwa watakapoingia ndani wapate kupona kwa mamlaka ya Kristo Bwana mkombozi wetu. Amen. Baba, karibu sana. Very good. Thank you. Thank you very much. Rais, karibu sana. Cutting of the ribbon. A tour of the hospital facility, the Twin Theatre. Karibu. Which receives babies after cesarean sections. In certain advanced hospitals, it's also used for operating infants and young babies. This machine over here is a suction machine that plays a very big role during operations. And on my left, we have two machines. The one on top is a defibrillator used in patients who develop heart complications, especially during surgery, to resuscitate them. And the machine down there is a diaphragm machine that plays two big roles to stop bleeding during operations and also to help during cutting using electric current. This is our operating table, and we are able actually to adjust it in many ways and go up, down, able to elevate the other side and this side there. And this is where we lay our patient. And before the operation begins, the operating lights are switched on, so that the surgical team can be able to see well. And once the operation is done, they are actually switched off. Most importantly is the anesthesia machine, and this is an automated anesthesia machine that plays three main functions. One is actually administration of anesthetic gases to ensure that the patient is asleep during the operation. It also administers oxygen to help keep the patient alive during you can't survive without oxygen. And then it also has monitors which monitor the vital signs, that is the pulse rate, the blood pressure, and the oxygen saturations of patients. So if there are any alterations, there are actually alarms in place which alert the anesthesiologist, and they are able to take appropriate measures to correct that. So once the operation is done and the patient has been reversed, they actually wheel it to the next room. And I kindly welcome you to move to the next room. Somebody? Hello. Very good. Welcome, Your Excellency. My name is Bani Sofuba. I'm the operative nursing officer. And here we are in the PACU, which is the post-anesthesia care unit. This is where when a patient comes from the operating table, comes into the recovery room, which is the post-anesthesia care unit. And this is where we stabilize the patient using our patient monitors, and we have our oxygen concentrator. So we stabilize the patient here for 1.5 hours, and then when the patient is stable and we show that all the parameters, the vital signs are within normal, then we transfer the patient to the ward for further management. Okay. Welcome, sir. This is our realm of the MCD clinic. We have Philemon there. Philemon, how are you? I'm fine, sir. Very good. And Doreen there. Very good. So, welcome, Excellency. We acknowledge the presence of the NCD clinic that has been established in 2023 as the Ministry of Health, the county government, and the non-communicable societies of Kenya. Actually, we are privileged to only have two in the country, one in Lika and another in Source County, that primarily focuses on diabetes, sickle cell disease, congenital heart diseases. We have cardiovascular events and asthma, so chronic respiratory diseases. Here with me, we have the equipment that the enabling us and we
with me I have a portable point of care echocardiography machine that what it does basically is just to visualize the heart to identify any structural abnormalities in the heart. With me we have an ECG machine or an electrocardiography machine that is able to detect any abnormalities with the heart rate or other issues with the rhythm of the heart. Here finally we have the spirometry machine or the lung function test machine that is able to detect or to diagnose chronic respiratory diseases and guide us in management of the conditions. The beauty about these machines, they are remotely connected to available cardiologists and physicians in the country. You just have to prepare your patient, generate the report, then send it to the designated cardiologist or the physician, of which the turnaround time is good, 15 minutes, to make a prepared plan. So they don't have to be here physically, but when we have complicated cases, you can tell us on a phone call. So we can organize 1 or 2 days in a month. They can come physically to review the patients. But what basically happens in our new established cardiac NCD clinic, the process is telemedicine. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, sir. This is our one of our partners. We have Sister Patricia and Sister Harriet. Harriet, how are you? I'm good, thank you. Okay. Welcome, Your Excellency. Yes. This is our postnatural department. We receive our clients from the recovery department. This is where we continue monitoring our clients for the next 48 hours with a team of professionals, that is the anesthetists, nurses, and the doctor. Here I have a 6-bed capacity, and the other side is for surgical patients. It has a 6-bed capacity. Thank you. Very good. Line ya oxygen ile ya kadri. We have piped oxygen. Piped oxygen. Through all the beds. And there will also be an oxygen plant. So with that facility, ya hospital theater staff pamoja na sisi Mheshimiwa Rais niombe picha tafadhali. Hospital theater staff
Leo mimi nimefika hapa shughuli ya mambo yenu ya maendeleo. Si namna hiyo? Kulikuwa na wakati ilikuwa nifike hapa kwa hospitali tukachelewa. Lakini leo nikasema liwe liwalo, lazima nifike hapa. Mimi nimefurahi sana. Gavana wenu Mheshimiwa Utichilo amefanya kazi mzuri, mpigieni makofi. Tumeungana na yeye. Hii theater ambayo tumekuja kufungua hapa, mulikuwa mnaenda mbali kwenda kutafuta kifaa kama hii. Lakini mimi nafurahi leo kwenda mbele. Mtakuwa na theater yenu hapa. Hakuna haja tena ya kusafiri kwenda kutafuta theater mahali ingine. Mimi vile vile nataka niseme ya kwamba kwa mambo haya ya hospitali nimepatiwa ama nimeambiwa na wale wanasimamia hapa akiwemo gavana yenu ya kwamba mnataka tupanue kidogo, tuongeze wards, ndio watu wengi wakipata matibabu hapa waweze kupata mahali ya kutumiwa. Sinama hiyo? So mimi nimekubali na nimemwambia waziri wangu Susan Nakhumicha ya kwamba hii hospitali tunaenda kutafutia nyinyi milioni 50 tuwaongezee. Mujenge theater na muendeshe mupanua sehemu ingine. Kwa sababu tumekubaliana ya kwamba tunataka kupanga Kenya ambayo mwananchi anaweza kupata matibabu bila ya kuuza mali yake ama kuuza ng'ombe yake. Na mimi nataka niwaambie hivi, watu wa Vihiga na Hamisi, tunaelewana? Mimi nilisimama hapa nikawaambia sasa wananchi wengi wanauza mali yao kwenda hospitali. Si ndio? Mtu anauza shamba kwa sababu ugonjwa ya saratani, kansa, ugonjwa ingine ya hypertension, ingine ya diabetes. Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 1,100, 1,500, milioni 2, milioni 5. Nyumba inauzwa, ng'ombe inauzwa, shamba inauzwa, ndio mtu alipiwe gharama hospitali. Si namna hiyo? Lakini tumesema sasa kama serikali ya Kenya, na mimi nataka watu wa Vihiga tukubaliane. Tumepitisha sheria bunge, sheria 4 mpya. Huyu Gimose pamoja na huyu baba yao, huyu Gimose na wabunge wengine wote wameungana. Nimepeleka sheria bunge, mimi nimesha sign, sasa ni sheria ya Kenya. Na tunataka kuhakikisha mambo 4 ya muhimu kwa mambo ya matibabu. Ya kwanza, tumesema tukienda mbele, sasa tutakuwa na hazina maalum, a special fund, chronic illness fund, ambayo tutatumia kulipa gharama ya ile matibabu ya kansa, ya diabetes, ya hypertension na ile magonjwa ingine yote yenye iko na kisirani na kiburi mingi yenye inakosu wananchi wengi mambo ya pesa nyingi. Tumeelewana? Jambo la pili, tumekubaliana tena ya kwamba kwa sababu wananchi wote sio sawa, wale mnalipa saizi 500 NHIF kwa mwezi, tumesema tutafanya assessment. Wale watu mapato yao iko chini kidogo, tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300 kila mwezi, ndio wananchi wengi waweze kufikia matibabu. Ya tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba wale watu wa chini kabisa, kwa sababu hata 300 hiyo kuna watu wengine hawawezi kulipa, si ndio? Wale watu hata hiyo 300 hawawezi kulipa. Tumesema sasa katika sheria mpya, kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawawezi kulipa hiyo 300. Nyinyi mnanielewa? Ya ine tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya matibabu, mambo ya afya ianze mashinani kwa kijiji. Kila kijiji sasa tuko na community health promoters. Munaona hawa watu wako na bendera hawa? Tuko sasa na community health promoters kwa kila kijiji.
huyu mheshimiwa Otijilo ameshapanga ku-identify in the whole county how many community health promoters, mheshimiwa? 1,460. Tuko na community health promoters Vihiga County 1,460. Si namna hiyo? Na mimi tayari nimetoa pesa ya milioni 50 ya kuhakikisha kwamba hawa community health promoters wako na equipment. Unaelewana? Wako na vifaa ambayo watakusaidia pale kwa kijiji kabla hata hujaenda kwa hospitali. Pale nyumbani kwa kijiji atakupimia pressure, atapima sukari, atapima hypertension, atajua kama uko na homa kidogo, kichwa inauma, joint ziko shida, anaweza kukupatia Panadol, kama iko makamasi kidogo akupatie Piriton. Si ndio? Tunaelewana? Kabla hujaenda hospitali. Kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba yale magonjwa tunaweza kuzuia. Unajua saa zingine ugonjwa ambaye tunaweza kuzuia na shilingi 200 tunachelewa nayo, inakaa mwananchi hata anakaa hajui ni mgonjwa. Mwisho akifika hospitali ile ugonjwa ingetibiwa na shilingi 200 imekuwa shilingi 10,000 ama shilingi 1200. Sasa inaleta kisirani. Si namna hiyo? So our community health promoters, mimi nawaomba, akikuja nyumbani wewe jibu maswali vizuri. Atakuuliza kichwa unasikia inauma namna gani? Unasikia joto sijui namna gani? Wewe usilete uongo hapo ndani, kwa sababu anataka kukusaidia. Unajua, unasikia mimi? Tumeelewana? Kwa sababu hawa community health promoters zamani walikuwa wanafanya kazi for free. Lakini sasa tumekubaliana na Otijilo, hawa watu tuwatafutie shindu shititi. Ama so huyu mheshimiwa Otijilo atapatia hawa pesa kidogo nusu, na mimi Mang'ondo kidogo nitapatia hawa nusu. Si ndio? Sasa tumekubaliana. Ngoja wewe boss, wewe sasa unaniharakisha. Nani amekwambia mimi niko na haraka? Na nikiamua kulala hapa utadu? ama namna gani? Si mimi naweza kulala hapa Hamisi? Ama nitakosa mahali ya kulala hapa? Nitalala kwa nani? Kuna mrembo mmoja hapa amesema niende nilale kwake, naona nitapata shida. Nitapata shida na Recho. Si ndio? Lakini mimi nilikuwa nataka niseme hivi. Ngojea. So tumepangana namna hiyo. Ile kitu tumesema ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya matibabu isilete hasara na isiweke wananchi kwa hali ya umaskini. Kwa sababu mtu akiuza mali yake, auze ng'ombe, auze shamba, sio ni umaskini inakaribia? So we must make sure, na tumekubaliana, sheria tumepitisha, katiba inasema, tulikuwa kwa manifesto, na tuko tayari kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaenda hospitali, anatibiwa, tuko na bima, na kila Mkenya aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tumekubaliana? Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na mimi nataka niwashukuru watu wa Vihiga. Nyinyi ni watu wazuri. Hii Vihiga ni food surplus county. Yaani nyinyi mnazalisha chakula ya kutosha nyinyi kula, mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Nyinyi mnajua hiyo? Na ndio sababu hiyo niko hapa, hii store yenu, niko hapa na lori 100 inakuja hapa ya kuleta fertilizer ya Vihiga County. Mwaka iliyopita mulitumia magunia 30,000 hapa Vihiga. Safari hii nimeweka maradufu. Hapa sasa mtakuwa na magunia 71,000 ambayo iko tayari
na ile bei ilikuwa 7,000 last year, nilipunguza mpaka 3,500. This year nimepunguza mpaka 2,500. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka niwashukuru sana wakulima, nyinyi ni wazalendo wa ajabu, kwa sababu ni kazi yenu na bidii yenu ambayo mumeenda shambani, mmetusaidia kuzalisha chakula, kwa sababu nchi ambayo haiwezi kujilisha ni nchi maskini na nchi ya utumwa. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Vihiga, niwaambie Kenya kwa sasa tunatumia bilioni 500 kununua chakula kutoka nchi zingine. Tunanunua mahindi, tunanunua sukari, tunanunua ngano, tunanunua mchele, tunanunua edible oil. Yaani nyinyi mnataka tuendelee kununua chakula kutoka dunia nyingine? Ndio hiyo mimi nimesema hii kasumba ya kununua chakula kutoka nchi zingine, hiyo tutawachana naye. Mimi nataka ile pesa, badala ya kununua chakula na kulipa wakulima wengine, sisi tuwaambie wakulima wetu wazalishe chakula, na hiyo bilioni 500 badala ya kulipa wakulima wengine, wacha tulipe wakulima wa Kenya. Ama mnasemaje? Si tulipe wakulima wetu? Ndio mimi nimesema kule kwa sukari mimi nitanyorosha. Hapa kwa mahindi na nini wakora mimi nitawafukuza. Kule kwa ngano na mchele nimepatia ilani. Si namna hiyo? Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula Kenya. Na msidanganyike. Unajua kuna watu wengine sijui akili yao inafanya kazi reverse. Ati mtu anasema akivaa sufuria kwa kichwa ati bei ya unga itateremka. Hao hata kwa uganga, hata kwa madawa, hata kwa uchawi, bei ya unga itashuka ati kwa sababu mtu amevaa sufuria kwa kichwa. Hiyo ni upuzi sana. Si hiyo ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? So, tujue kama tunaelewana. So, mimi nawasihi wakulima wa Kenya, mambo tutafanya kama serikali ni kwamba number 1, tutawapatia mbegu na mbolea, tumepunguza bei. Number 2, tunaweka pesa kwa Agricultural Finance Corporation. Ili mkulima mwenye hana pesa ya kununua mbolea ama mbegu apate mkopo ya riba ya chini, interest ya chini, aweze kulipa hiyo mbegu, kulipa mbolea, azalishe chakula na alipe kwa muda. Na tutakuwa tumefanya interest rate ya chini. Tunaelewana? Na ya 3, tunapanga vile tutakuwa na mambo ya maji. Mimi nilikuja hapa mambo yenu ya maji, niliwaahidi tutapanga ile last mile, kwa sababu tunataka maji ipatikane ya nyumbani, ya mifugo na vile vile ya irrigation. Tunaelewana jameni? Mnasema twende hiyo barabara? Tuzalishe chakula ndio tufukuze njaa ama namna gani? Tunaelewana? Ya 3, pia mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mambo ya matibabu tumekubaliana. Mambo ya chakula tumekubaliana. Jambo la 3 ya muhimu ni hawa vijana. Lazima tupange ajira ya hawa vijana. Wazazi, na mimi nataka niwaulize viongozi wote Kenya, tuache siasa duni. Tuache siasa ya mirengo. Vijana wa Kenya kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka vyama vyote za Kenya, jamii, kila jamii, hakuna boma, hakuna kijana amemaliza shule, akona certificate, akona diploma, hata wengine degree, lakini hakuna kazi. Ni kweli ama si kweli? Na lazima tuwe na mpango maalum kama serikali. We must be deliberate, we must be intentional. Lazima tuwe na makusudi ya kwamba hawa vijana ambao tumewasomesha lazima tupange ajira yao. Na ndio sababu hiyo nimesema kuna mpango mara 3. Ya kwanza ni mambo ya housing. Na mimi nimefurahi Gimose ameniambia na gavana wenu tayari ameidhinisha ya kwamba hapa Hamisi tuweke affordable housing hapa Hamisi. Na ndani ya siku 90 mimi nitakuwa hapa Hamisi na hiyo affordable housing. Nataka tuanze tukuje tuweke nyumba 500 ya kwanza, nione vile inakaa hapa Hamisi. Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Mko tayari? Kwa sababu hiyo mpango ya housing inatupatia ajira ajabu. Wacha niwaeleze. Saa hii nikiongea na nyinyi, hiyo mpango tulianzisha 1 year ago. Leo tuko na vijana 130,000
wanafanya kazi katika program ya housing Kenya mzima. Ile kitu mimi nataka kabla ya mwisho wa mwaka huu lazima tuwe na vijana minimum 1,300 ambao wanafanya kazi katika program ya housing, wakiwemo vijana wa hapa Hamisi. Wale wa Hamisi hapa nikikuja na hiyo program ya 500 houses, mimi nataka vijana 1,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Hamisi mtakuweko? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Pale wewe sikia kwanza. Pale tunahitaji architect, engineer, quantity surveyor, plumber, carpenter, mason, electrician, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kwa simiti, mtu ya kufanya kwa chuma, mwingine wa kware, mwingine wa kokoto, mwingine wa mawe. Wewe kijana wa Vihiga, hiyo kazi yote mimi nimesema utashindwa kujipanga na moja ya hiyo. Sijui kama tunaelewana. Vijana mko tayari? Number 2, nataka munisikize tena kwa makini. Tumekubaliana na huyu Gimoze na wabunge wote wa Kenya, na tumebadilisha sheria kwa sababu nilienda Marekani, nikaenda Ujerumani, nikaenda Ufaransa. Tumekubaliana na wao ya kwamba wako na makampuni kubwa, wanahitaji wafanyikazi, na sio lazima vijana hawa waende huko Marekani. Wanaweza kufanya kwa hiyo makampuni kubwa wakiwa hapa nyumbani. Nyinyi mnanielewa? Ndio tumebadilisha sheria na mimi nimeweka sahihi. Sasa CDF itakuwa inajenga shule, lakini vile vile itajenga ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Huyu Kimoze ako na ward ngapi? 7. Huyu Kimoze lazima ajenge 7 ICT hubs hapa Hamisi ndani ya miezi 4. Wewe Kimoze, sikia vizuri my friend. 4 months. Kwa sababu hawa watu wanangojea ajira. Tunaelewana? Si nyinyi mnangojea ajira? Mnataka kungojea siku ngapi? Siamalize huyu jamaa in 4 months. Ndio mimi nikuja hapa na kompyuta na nilete mtandao, niunganishe internet, nilete walimu, nyinyi mfinye kompyuta, muweke pesa kwa mfuko. Sasa mnataka mambo namna gani? Tunaelewana? Na mimi nimekubaliana na hawa viongozi wote, because we must create job opportunities for the young people of our nation. Tunaelewana vijana? So mimi na pia tumepanga ile mumesikia inaitwa bilateral labor agreement. Kuna vijana tutawapatia nafasi ya ajira, waende Saudi, waende UAE, waende Marekani, waende Ulaya, waende Ufaransa. Vijana mko tayari? Nimesikia mtu ya kitendawili anasema ati nisipange kazi ya vijana kwenda ng'ambo. Sasa mimi nataka niulize wewe mtu ya Hamisi. Wewe kijana ya Hamisi. Wewe uko na haja kazi ikipatikana mahali popote si unaenda? Ikipatikana hapa Hamisi si utafanya? Ikipatikana Vihiga hapa si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ama si bora Mangondo? Bora Mangondo. Tuendelee. Nipange ajira hawa vijana ama mnataka nisipange? Kwa sababu nimeona ile mpango hawa watu, kwa sababu nimewauliza nyinyi mnanisumbua. Nikipanga housing mnapeleka kotini. Nikipanga hii maneno ya digital jobs hata hamuelewi. Nikisema hawa vijana niwapandishe ndege waende ng'ambo mnapinga. Nyinyi mko na mpango gani? Ati wako na mpango ya maandamano. Maandamano ni mtu anaweza kwenda kufanya ikuwe kazi. Hii watu sijui ni wazimu, sijui ni kurogwa, sijui ni nini. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Hamisi? Tupange ajira ya hawa vijana? Mimi nataka nirudie. I want to ask all leaders in Kenya, irrespective of our political affiliation, the subject of unemployment is a serious issue in Kenya. We have millions of young people in Kenya out of school, out of college, out of university. They don't have jobs. And we have to be deliberate and intentional as a country to create opportunities for young people to access work, to have income, and to contribute to the development of our country. Tafadhali viongozi, ama namna gani? Si tuungane jameni, tupange ajira hawa vijana. That is my request kutoka hapa Vihiga. Sawa sawa?
Tutapangana hivyo? Tutapangana hivyo? So mwisho hapa sasa nimekuja na malori mingi ya mbolea, si ndio? Na mimi nataka niulize rafiki yangu Tichilo, tukiweka hapa store, yeye anisaidie kusukuma iende kwa vijiji huko, ndio mkulima apatane na mbolea karibu. Tumekubaliana? Mimi niko na maneno mbili ya mwisho. Hawa viongozi wenu na wananchi wa hapa Hamisi wameniuliza ya kwamba hii Hamisi sasa ndio ile sub county kubwa sana hapa Vihiga, si ndio? Na wameniuliza ya kwamba watu wengi bado wanasafiri mahali mrefu wakitafuta huduma ya serikali, na wameniletea mapendekezo ya kwamba hii Hamisi igawanywe mara mbili, si ndio? Na mnajua, si namna hiyo? Na mnajua tuligawanya Emuhaya. Sasa tuko na Emuhaya sub county na tuko na Luanda sub county, si ndio? Sasa kwa sababu mmeamua na mmelete mapendekezo kwangu, na mimi ndio kusema sasa nimekubali tuwe na sub county mbili hapa Hamisi. Sawa sawa? Na vile vile mulituuliza tuwapatie division nyingine mbili. Hata hiyo division mbili nimeapprove. Mulisema mnataka location 3. Nimekataa moja, nimekubali mbili. Kwani nyinyi mnafikiri nitakubali kila kitu? Sala. Si lazima ingine lazima nione kama haitoshi, ninasema hapana, ngojea. Lakini sasa mko na location nyingine mbili na mko na division mbili, na sasa mmepata an extra sub county. Sasa mtapangana, mimi nitawasaidia pesa kidogo ya kuestablish the other sub county, na nitashirikiana na gavana wenu na mjumbe wenu, ndio tupange tuhakikishe huduma ya serikali inapatikana mahali karibu kwa wananchi wa Hamisi. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee namna hiyo? Tupangane namna hiyo? Tukienda mbele? Alafu ya mwisho. Sawa sawa? Mimi sasa nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Hatutaki malumbano ya siasa ya bure. Tunataka tuungane. Tunataka tushirikiane. Ndio tupeleke Hamisi, Vihiga na Kenya mbele. Hapa mimi nitarudi hivi karibuni. Nishakubaliana na governor kwamba ile granite factory hapa tunataka tutengeneze mambo ya industrialization katika Vihiga. Hapa Kakamega pia tunatengeneza gold mine, gold refinery ambayo nitakuja kuanzisha in the next 90 days, kwa sababu tunataka tuwe na mipango tofauti ya kuhakikisha ya kwamba ajira inapatikana na tunajenga uchumi, tuhakikisha kwamba tunafukuza umaskini, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Vihiga tuendelee namna hiyo jameni? Tuendelee namna hiyo? Wale wanasema tuendelee namna hiyo nione kwa mkono. Basi. Maneno hiyo ingine tutazungumza tukisonga mbele. Sawa sawa? Hapa niko na viongozi wenzangu. Wacha kwanza niite Papa wa Roma. Anaitwa Moses Wetangula, speaker wetu wa bunge. Kubwa sana kuwa hapa na mmetoka kwa wingi. Tumekuwa hapa Western siku 3. Rais akikagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Na tumefika hapa Hamisi kuleta hospitali na yale yote amesema. Mimi nawaomba tu ndugu zetu na hawa viongozi wetu, magavana, wabunge na ma-MCS, tushirikiane, tusimame pamoja. Tutembee pamoja, tuunge rais wetu mkono ili tuweze kujenga nchi yetu. Tulizunguka hapa sana tukitafuta kura, na washukuru mlimpigia huyu rafiki yangu wakili Gimose akawa mbunge wenu.
Yeye ni mtu mwadilifu. Yeye ni baba yao. Yeye ni baba yao. Na yeye ni mtu mwadilifu, anafanya kazi vizuri. Na tunataka umoja wa watu kila mahali. Uwe nani kama unakaa Vihiga, ujivunie kuwa mkazi wa wapi? Wa Vihiga. Na sisi tutatembea pamoja, tuhakikishe yale yote rais anapanga inatekelezwa kwa kusaidiwa na marafiki ambao wako hapa. La mwisho ni kuwaomba vijana, mujipange. Tumekuwa kule Huizero, tukaingia kwa TTI. Kijana kama wewe, ako kwa kompyuta, na anagonga $800 kwa mwezi, kwa kukaa tu na kugonga kompyuta. Si nyinyi pia mnaweza hiyo? Na unajua ukiwa na kitu mfukoni, mambo inakuwa rahisi, sio? Hata ukikata jicho pia unakatiwa. Kwa hivyo vijana, we want you to exploit your levels of education positively. Musome, muandikwe, mujiandike, you be job creators instead of job seekers. Na hiyo ndiyo itasaidia nchi yetu. Na waombea mazuri, tuunge rais wetu mkono. Huyu gavana wenu ndiye anajua TTI zenu ziko wapi. Atawaambia. Kama haiko atajenga, kwa sababu ni lazima ajenge. Thank you so much. May God bless you. Hawajui TTI yako iko wapi, waambie. Basi abandu banje babika mulembe. Mulembe khandi. Mumefurahi. Mumekaribisha president wetu hapa Vihiga. Nionyeshe kwa mkono mmekaribisha president wetu. Yangu itakuwa machache. Yangu ni kusema kwamba tuko na furaha kubwa. President wetu amekuja hapa kufungua hii hospitali. Na tunasema asante sana. Sisi kama serikali ya Vihiga County tumekubali kwamba tutafanya kazi na serikali yetu kuu ikiongozwa na president wetu Honorable William Samoei Ruto. Kwa hivyo mumesikia kwamba ile kazi, ushirikiano ambao tuko nayo umezaa matunda mengi sana. Hii barabara bila president hatungepata hii barabara kutoka Kisambai kuenda Shamahoho. Na tumezungumza na yeye. Yes, inaendelea. So tunaendelea kutoka Shamahoho, itaenda paka pale Museno. Kwa hivyo hiyo barabara tumekubaliana. Na tuko na miradi tofauti ambayo tumekubaliana. Kwa hivyo ningesema kwamba sisi tutafanya kazi pamoja na president kuhakikisha kwamba maendeleo ya Vihiga inaendelea bila kusimama. Asanteni sana. Asante sana. Hamisi oye! Hamisi oye! Your Excellency, sikiza kidogo, nyamaza kidogo. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Samoei Ruto, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, the issue of Tibet, we have one in Kaimosi, but it's too far. You can't even walk there, and there are no roads. That's why this road is going to hasten the activity. We are going to start one if you promote Kaimosi into a national polytechnic. If you can agree, the government to take the initiative to promote it into a national polytechnic, we can put one here. I've already spared 20 million. And then the issue of roads. They broke Hamisi, Kaimosi, Museno. Sitauliza ingine. Ukitupatia hiyo mbili, Mungu atakubariki sana.
Alafu nyamazeni kidogo. Alafu Your Excellency, on administration, we have gazetted the administrative units. It's only operationalization. Once they're operationalized, we have no problem. And you not spend any money. I've already built the places. Nimejenga hii na najenga ingine huko Triki East. So there's no problem of money. Mwisho maneno ya stima. Stima is a problem here. It's an issue. If you can assist us to increase the level of electricity supply here, I'll be very happy. Mungu ambariki. Asante sana. Ngoja. Vile huyu baba yao amesema, ni kweli aliniuliza mambo ya stima. Sawa sawa. Mimi nataka watu wa Vihiga mnisikize. Leo chini ya stima ya Vihiga. Huyu mungwana, huyu Gimose, pesa ya stima ya hapa iko milioni 125 ya kuunganisha stima, kwa sababu naambiwa ya kwamba kuna vijiji bado iko giza, si ndio? Na tumekubaliana na huyu mungwana ya kwamba hiyo vijiji yeye atafanya kazi na waziri wangu ambaye anahusika na PS wake. Tunataka tuhakikishe ya kwamba Hamisi na Vihiga in general tunasukuma mambo ya stima ipatikane. Ya pili, vile Kimose amesema, ile Kaimosi technical tunataka kupromote iwe National Polytechnic. Na tukifanya hivyo, mimi nakubaliana na mheshimiwa aweke milioni 20 hapa Hamisi tujenge technical training college ingine. Na mimi mheshimiwa, wewe Anjisa, mimi nitakusaidia milioni 30 ya kukamilisha hiyo technical training college. Alafu nitakutafutia equipment tena, ndio hawa wangwana wapate mahali ya kusoma ufundi, teknolojia, taaluma zingine, ndio wasaidie kusukuma mambo ya ajira Hamisi, Kenya na kwenda mbele. Tumeelewana? Mambo yenu ya barabara. Hii barabara tulianzisha kutoka huko Chisambai, si ndio? Kuna daraja imekwama hapo chini. Hapa. Na sehemu kidogo ya barabara. Hiyo nishamwambia waziri akuja anyoroshe, ndio hiyo barabara iwe complete mpaka Shamahoho, na ikifika Shamahoho tunataka tusukume iende Muhudu, si ndio? Alafu iteremuke tuone kama inaweza kufika Museno. Si namna hiyo? Ati mahali gani ingine? Cheprok. Huyu mungwana ameniambia kuna barabara kutoka Cheprok mpaka Hamisi. Si ndio? Ni kilomita ngapi hiyo? Haya, ni kilomita 7. Hiyo kilomita 7 si mingi. Wacha nitawatengenezea hiyo. Sawa sawa. Na ingine? Haya. Wacha hiyo itoshe kwanza. Wacha niende nitafute maneno. Hapa vile vile. Hapa Hamisi. Pia nimepanga, kwa sababu katika mpango yetu ya affordable housing pia tuko na mpango ya masoko. Hapa Vihiga mimi nataka tukubaliane. Mkinitafutia ardhi ya kujenga hapa, saa ile mimi nitakuja kujenga affordable housing, hata soko mimi nitawajengea. Lakini lazima mujipange na munitafutie hiyo soko, mahali ya kujenga soko. Si namna hiyo? Tumekubaliana? Kama iko Banja nitakuja niangalie hiyo ya Banja. Haya, hapa niko pia na mama wetu wa county, Beatrice Adagala, awasalimie. Rais, hawa vijana unajua wanapenda kandanda,
wanapenda zaidi, na wanalia hii kiwanja yao ya Hamisi. Wanalia hii kiwanja ya Hamisi. Ukitamuka tu neno moja hii kiwanja ya Hamisi, roho zao zitapona. Tu kiwanja ingine iko Kidundu. Ukiongea tu hao watu wa Vihiga County, hakuna mtu atakushika. Hao wote watakushika mkono na 2027 ni direct. Sinamna hivyo. Alafu ila amenifurahisha, ameongea kuhusu stima. Rais, hawa mama wanataka wafanye biashara yao 24/7. Ukituwekea floodlights kila market, uweke Jeptulu, Banja, Jebrok, hapa Hamisi, hawa watafanya biashara. Jambo la mwisho rais, unajua hii leo imekuwa siku ya Kakamega. Hawa watu wa Vihiga wameniambia upange siku 2 ya Hamisi, upange siku 2 ya Vihiga, upange siku 2 ya Sabatia, siku 2 ya Luanda, siku 2 ya Hamisi. Alafu utakuwa unalala hapa. Utakuwa unalala hapa. Sinamna hivyo? No mwena kuzibanja. Musapota nyumba. Musapota inzu. Lechimba monyere kumuludiliji no. Hali kakasi nakuhere kuta zibiri. Akumede kuzindi zirano. Mbole no. Abuli kuhula mbora mbole. Mbora kumede. Muhule. Ni kuisina yendi Kenya kumbola bintu binyishi akulete ama namna gani mbehanga. Rais, hawa watu wanasema umetupatia kazi kidogo, zingine umetupatia ambassador, umetupatia CAS. Tunaomba pia usambaze tena kazi zingine, uongeze watu wa Vihiga. Na hapa watu wa Vihiga hawatabeba sufuria kwa vichwa. Asante. MCA. Aya, watu wetu wa Hamisi Mirembe. Mirembe cha Ruto. Mirembe cha President. Mumekubali yeye? Onyesheni mimi kwa mkono tuone. President, tunashukuru sana we kufika siku ya leo. Tulikuja kwako ukiwa Deputy President, ukatupa hii barabara. Tunashukuru, tunakuinamira. Lakini mimi ni mtu yako. Ile mtu alipigisha mimi kona hako hapa. Huyo Otichulo ndiye alipigisha mimi kona baada ya huyo mtu akitandawili kuja hapa na uchawi. Sasa mimi mambo ya ODM sasa ni riswa. Semeni ODM riswa. Sasa nipe kofia ya UDA kama iko. Kesi baadaye. Si ndio? Sasa mimi nasema hivi. President amesema anatupatia ICT hub kila ward, si ndio? Pale kwetu Kabinjari tuko na polytechnic. Sasa mimi naomba tu hiyo vifaa utupatie, tutashukuru. Ukuje tufanye kazi ya hiyo kutafuta pesa kwa mitandao, si ndio? Ya pili, President umeona Cherargei hapa na wewe umesema ni kama ndugu yangu. Sasa hii barabara wakati ulitupea ilibaki tuko na kidogo kushikisha na kaunti yake. Kilomita 2. Ili watu wa hapo Seremi na Kiptumo wakuwa wanafika Hamisi kwa haraka. Sasa hiyo tunaomba tuka extension kidogo, lakini tunakuomba vitu mingi, sisi na watoto yako. Lakini mimi nakuinamira. Mbere simba basi. Mimi sasa sisi watu yote, mimi na Otichulo tumepiga ko? Tumerudi wapi? Tumerudi wapi? Wangapi watapigia Ruto kura tena tuone? Mungu awabariki sana. Ya, tuko na MCA hapa wa Kisambai. Kabisa, tutulie kidogo. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa kufika Kisambai Ward. Hapa ni Kisambai Ward, Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais, huyu kiongozi mandevu huyu jamaa alikuwa huko kwa Azimio. Lakini ameniambia kwa sababu umekuja Kisambai mara 2, ulikuwa Kisambai market na umekuja Kisambai hapa. Ametoka pia huko Azimio, amerudi Kenya Kwanza. Sasa siku ya leo utampea kofia.
Mheshimiwa Rais, wakati umekuwa ukiongea maneno ya barabara, hawa vijana umesikia wakisema barabara ingine. Mimi nakuinamira na nakuomba tafadhali. Kuna barabara kutoka Banja inakuja Kinu inaenda mpaka Munzazi. Tunaomba tafadhali utufanyie hiyo barabara, si namna hivyo? Mheshimiwa Rais, umesema unaenda kupea Kaimosi Polytechnic. Kuna polytechnic kubwa inaitwa Gimomoi Polytechnic, tunaomba uichukue ukue TTI na uweke hiyo 30 million isaidie watu wetu wa Gisambai. Mwisho Mheshimiwa Rais, kuna uwanja hapa inafaa iitwe Joe Kadenge Stadium. Tunakuomba, kuna Talanta Center ya Joe Kadenge na kuna uwanja hapa. Jameni, si jamaa tumalizie hii uwanja. Atuletee pesa tujenge stadium. Wangapi wanasema tumalize stadium ya Hamisi? Mheshimiwa Rais, mwisho ninasema tafadhali Mheshimiwa Rais, sisi ni vijana wako, tulikuwa tunazoea kuja kuleta ripoti every December pale Sugoi, utuite tukuje na watu wetu wa Hamisi pale Sugoi tulete ripoti. Asanteni sana. Mambo ya stadium. Si ndio? Hii stadium nitatuma waziri wangu anaitwa Ababu na Mwamba akuja hapa. Anipatie report nini imebaki, inahitaji pesa ngapi, ndio nipangeko. Si ndio? Nihakikisha kwamba imekamilika. Sawa sawa. Na hiyo barabara ingine mmesema ya kutoka Banja mpaka wapi? Ati Kinu. Iko na shida gani? Haina lami? Ipangwe? Okay. Sawa, nimesikia. Si ndio? Nitajua vile nitafanya. Huyu mungwana sasa, ngoja kwanza, sema jina. Unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yangu yote sijaisalimia rais. Naomba leo nisalimie rais. Mnanikubalia nisalimie rais? Hata mimi leo sitanao mkono, nitakula ugali hivyo. Mimi ni MCA wa Shamahoho, nilichaguliwa kwa chama cha UDP, chama cha rafiki yako Mheshimiwa Cyrus Shakalaka Jirongo. Mimi si watu wameomba, si pia mimi niombe. Iko barabara ya hapa Senenda, inaenda Erusui, inaenda Shipala, inaenda Cheptulu. Kwa mara ya kwanza nimesalimia rais. Rais usifanye tu hivyo. Rais usifanye ila kitu. Na jambo la mwisho. Rais, in the Republic of Kenya, the only center of excellence yenye ijakuwa complete ni ya Shamahoho. Naomba rais, kwa hisani, nimalizie center of excellence, na mimi hakuna kitu ingine na kuomba na kuombea Mwenyezi Mungu 2027. Hata share zetu zitaenda juu. Mungu atubariki. Sawa, anakuja. Wacha nimaliza alafu aje. Asante sana, bari. Rais, mimi nitaongea na watu wangu wa Vihiga wa Hamisi. Kwa majina mimi ni Omboko Milemba. Tunaona urafiki na siasa ni vitu vizuri sana. Angalia leo rais amekuja hapa Hamisi na sio mara ya kwanza. Wakati wa ile serikali ingine, mimi nitawaambia mambo ya kisiasa. Tulikuwa na rais kwa miaka 10. Na hakuna siku huyo rais alifika hapa Hamisi. Wala kukuja Vihiga. Wala kukuja Western. Lakini angalia leo vile rais amefika hapa. Tumepata vitu kadhaa. Hata leo mimi siombi za kwangu. Mimi naomba za Hamisi. Sio sawa? Kwanza tumepata mbolea. Tumepata kitu ambayo imekuwa ikitusumbua sana rais, na mimi nakupigia asante. Hiyo sub county ya pili ya Hamisi imetusumbua kichwa sana. Wapi makofi ya rais kwa sub county? Hiyo ilikuwa inasumbua hapa rais, mimi nakwambia, sababu mimi ni mkaazi wa hapa. Tumepata sub county. Daraja amesema anaenda kuchapa, si ndio? Alafu amesema barabara sijui ya Jebro kukuja wapi anachapa. Na waambia siasa ni urafiki. Vile unaona tuko hapa na kinara wetu Speaker Wetangula,
tulimfuata, tukafuata kinara wetu Mudavadi na tukafuata Rais Ruto. Tukitaka kufaulu, njia iko tu hapa. Yule rais ambao mnakutana naye, mnamuomba hata anaweza kusalimia MCA, amesema leo hata oga tena kwa siku 3. Hapo ndio mjue tukue. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru kwa kuja kwa wengi, na tunapoenda mbele tupatie serikali ya Rais Ruto mkono na support ya kutosha ili tuweze kupata vitu vingi. Asante sana. Asante sana. Mungu awe nanyi. Haya, wanahamisi hoye! Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa mimi nakushukuru kwa sababu umekuja hapa Western kwa shughuli ya maendeleo. Ulianzia kule Bungoma, leo umekuwa Kakamega, na pia ukasema lazima tukuje hapa. Mimi nataka kuhakikishia kwamba watu wa Kakamega tumesema tuko nyuma ya rais. Sasa nataka kuuliza watu wa Vihiga, mnasemaje? Wacha nione wale ambao wanasema wako nyuma ya rais. Mheshimiwa Rais, I want to assure you on behalf ya magovernors wote wa mkoa wa Magharibi, tumesema this time round tunaenda kukuunga mkono 100% kwa shughuli ya maendeleo, na hata hapo mbele pia we are going to support you kwa sababu wewe unajali maslahi ya Mlembe Nation na unajali maslahi ya watu wa Western, and we are not going to disappoint you. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Mrio mno. Bas, watu wa Hamisi hamjambo. Mimi leo sina maneno mengi, nimesindikisha rais wetu hapa akuje watu wa Hamisi waone rais wetu anakaa namna gani. Vile vile Mheshimiwa Gimose ambaye Mama Ominda amesikika. Kwa hivyo mimi ni rafiki mkubwa sana wa Mheshimiwa Gimose, na wakati rais alisema nakuja hapa nikasema lazima tukuje na yeye. Rais ameandamana na viongozi wengi. Rais ako nao na watu wa Hamisi. Kwa hayo mengi na machache, tuunge rais wetu mkono, tuunge serikali ya Kenya Kwanza mkono, na tufanye maendeleo kusonga mbele. Asanteni. Haya, tuko na Cherargei hapa, jirani wenu. Bwana asifiwe. Your Excellency President of Kenya, tumefurahi umefika Vihiga. Asante kwa kazi mzuri Your Excellency. One request tu, hapa Serem tuko ni Nandi na Vihiga. Tunaomba utuwekee ultra modern market hapa Serem ndio tuweze kushare na hao watu Your Excellency. Ya mwisho Your Excellency ni barabara, vile tunakushukuru. Sasa itakuwa rahisi kutoka hapa Hamisi mpaka Kapsabet Your Excellency. Ya mwisho Your Excellency, we support you fully. Vile umehakikisha kila sehemu ya Kenya imepata maendeleo. Kama kuta mtu anasimama mbele yako, pita na yeye Your Excellency. Ndio hao watu wote wapate maendeleo Your Excellency. All this Your Excellency, we support you and we wish you well. Asanteni sana. Mtakuja Nandi lini? Mtakuja lini? Asanteni sana. Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa hapa na watu wa Hamisi, Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane. God is good. Mko wazima? Asante sana Mheshimiwa Rais kunipa fursa hii. Kwanza ninataka kushukuru gavana wa sehemu hii, Gavana Otichilo, kwa sababu kwa mambo ya afya yeye ako mbele sana. Mheshimiwa Rais, 2022 the top county in immunization ya watoto ilikuwa Vihiga County. Amefanya kazi mzuri sana. Na Mheshimiwa Rais, hapa Vihiga County tuko na ugonjwa sugu wa sickle cell. Na malaria iko juu sana. Kwa hivyo mimi pamoja na wizara tumetenga mosquito nets 430,000. Na kufikia mwezi wa 3 tunaleta zikuje hapa. Mheshimiwa Rais, vile ulikuwa unaongea mambo ya afya, nilikuwa naangalia hawa watu. Na nikaona vile umesema tumeshukisha kutoka 500 hadi 300, nikaona wote wamekubali. Si mlikubali?
Mheshimiwa Rais, vile umesema watu wa cancer, diabetes, hypertension wote tumeweka fandi ya kuwalipia, nikaona wote wamekubali. Si mlikubali? Wacha nione vile mmekubali. Mheshimiwa Rais, hiyo ndio public participation. Kufikia tarehe 1 mwezi wa 3, hiyo bei yote itakuwa imeshuka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mtukufu Rais na wote waheshimiwa mko hapa, abandu beru bandu bitiriji mirembe kandi muyanzi president yezu kurara. Si tunapenda president yetu. Sasa hatutakufa kifo ya ovyo ovyo kwa sababu tumeletewa theater. Sumpigie makofi. Lakini president, najua nimekuja hapa naogopa kidogo, lakini nitaomba kitu moja tu. Wameomba mingi. Hao watu hawana shamba, wako na mawe. Na hiyo granite factory usilete moja, lete kama 4, uweke 2 hapa Hamisi na uweke 2 South Maragoli. Sisi tunataka kuuza tiles. Ile kasumba ya kuimport tiles, tafadhali uende ufunge ndio tuuze tiles. Asante sana. Pigeni president makofi. Asanteni. Watu wangu, Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Niko na neno moja watu wangu wa Hamisi. Wakati sisi mama tunashika mimba, tunaumwa sana, unatema mate, unasikia kutapika. Baada ya miezi 9 unaenda hospitalini na ukipata mtoto unasherehekea. Watu wangu wa Hamisi, nawaambia kama kiongozi wetu, tumwamini rais na mambo itakuwa sawa sawa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awaamini. Niko na ndugu yangu huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wa. Yeye ndio leader wa majority kule katika bunge letu la kitaifa. Habari ya watu wa Vihiga, Mulembe, mko sawa? Si tulikuwa na nyinyi hapa Musei wakati ya mpira juzi, na hiyo mama wa county amesema niliona talanta ya mpira hapa iko sawa kabisa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais hiyo ameomba ya uwanja, tafadhali wapangieko. Apangeko ama asipangeko? Na nyinyi siku ikifika mutapangeko yeye. Kura mutaweka vile Kolo amesema. Si mulisikia hata Governor Otichilo alipigisha Kolo kona. Sasa wote wameamua chama ni UD. Tukisema harambe, ati harambe, munaenda hapo. Mungu awabariki. Baliana pia ile Kenya School of Government ambayo iko Nairobi. Pia tunataka kuweka campus hapa Hamisi. So tuko na Bwana Chwea ambaye yuko hapa, ambaye ni Director General, na mimi nimekubali. Tutaanza na shilingi milioni 200 ya kwanza. We want to build a school of government here in Hamisi. Mutapanga hiyo maneno ikae sawa sawa? Hapa niko na viongozi wengine wengi. Niko na mbunge wetu wa Navakholo anaitwa Mheshimiwa Wangwe, mpigeni makofi. Niko na mbunge wetu Fred Kana, mbunge wetu wa kutoka Shinyalu hapa Kakamega, mpigeni makofi. Niko na chairman wetu wa wabunge wa Kakamega anaitwa Bernard Shinali, mpigeni makofi. Mbunge jirani wenu hapa Ikolomani. Tiko na PS wetu anaitwa Mama Beatrice Nyangala, yeye ndiye anasimamia mambo ya university, atapanga ile kazi mmesema. Niko na Savula, Deputy Governor wa Kakamega County, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu huyu Deputy Governor wetu Mheshimiwa Kitiezo. But I am telling you, you are just wasting your money. Rodrigo is the father. Bring me the test results first. Tell me why these things are happening to me.
I make an effort to stay away, but I always see you. Then it must be faith that keeps on bringing us together. I don't get why you're acting as the offended party when you were the one who provoked this. Kimberly, tell me, why Morales? I already told you why. He was always there for me when I needed him. Do you have any idea what Morales means to me? He's my right-hand man. That's the only thing you care about, don't you? It hurts more to lose Morales because you never cared about me. Head over heels. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko! Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh! Shosho! Airtel Money makes your life kidogo better. This is NTV. Mtazamaji popote pale ulipo, natumai kuwa umekuwa na siku ya kufana, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 23 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu sana kwenye taarifa za NTV jioni kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 1:30. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, ila kwanza kabisa tunaanza na vipasho. Tuambia ati wameambiwa if any patient is admitted, kazi imeenda. Jaribu kunitoa kwa mashini, kunivuruta, but the nurses wakanisaidia. Wakamwambia watoke. When the nurses walisema wanaanza kumrecord, akatoroka. Vurumai ya umiliki wa shamba la hospitali Nakuru War Memorial yazidi na kuhatarisha maisha ya wagonjwa mahututi. Na mimi na huyu Rigiji tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na Rigiji tulisema hata hawa vijana wengine wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship waende polepole, wasitusukume sana. Hatimaye Rais Ruto atoa kauli kuhusu mgogoro unaotokota kati ya naibu rais na mbunge Ndindi Nyoro Mlimani. Washukiwa 94 wakiongozwa na Paul Mackenzie wakanusha shtaka la kuua kwa kukusudia. Ilikuwa ni zamu ya mahakama ya Mombasa. I think he knew in his mind that he was not going to be the candidate, and therefore decided to support William. Somewhere was trying to sabotage my NDC. Na leo tunapiga kisengele nyuma kuchambua Musalia Mudavadi alivyopanga kuwatoroka wanaoka wenzake Kipetero. Alipangaje tetemeko siku chache kabla ya uchaguzi? Naitwa Nicholas Wambua, mwenzangu kuloga ishara ni David Agondoa. Taarifa kamili. Mahakama ya Nakuru imemwamuru kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Samuel Ndanyi kufanikisha usimamizi wa hospitali ya War Memorial kurejea hospitalini baada ya maafisa kutoka kaunti ya Nakuru kuvamia hospitali hiyo alfajiri ya leo na kuwafukuza wahudumu wa afya huku wakiwahamisha wagonjwa waliokuwa wamelazwa. Mwanahabari wetu Ruth Sarmui anatufungulia taarifa za NTV jioni.
Maafisa wa polisi na wale wa kaunti ya Nakuru wanadaiwa kuvamia kituo hicho cha afya saa 9 usiku wa kuamkia leo. They came and picked us out at around 2:46 a.m. in the morning and some staff were beaten actually. Uvamizi huo ulitukia saa chache kabla ya usimamizi wa hospitali hiyo na kaunti ya Nakuru kutakiwa kufika mahakamani kwa kusikizwa kwa kesi dhidi ya umiliki wa shamba hilo lililoibua tetesi. Naibu msajili wa mahakama ya Nakuru Priska Nyota alizuiliwa kuingia kukagua hali hospitalini humo kwa muda wa takriban dakika 30 kabla ya kuruhusiwa licha ya kuwa na agizo la mahakama. Wagonjwa 19 waliokuwa wamelazwa katika hospitali hiyo walihamishwa kuelekea vituo vingine na wengine kuruhusiwa kwenda nyumbani. LSK, we are collecting evidence on possible violation on human rights because the right to healthcare is a constitutional right. Mahakama sasa imeonya kaunti ya Nakuru dhidi ya kukiuka maagizo ya mahakama miezi mitatu baada ya kutoa onyo sawia kuhusiana na kesi hii. Court orders must be obeyed. If you are aggrieved by an order, you have a right to appeal to the higher court. Ruth Sarmoi, NTV, Nakuru. Tume ya huduma kwa walimu nchini TSC inasema itawatuma walimu wengine 17 katika shule ya upili ya Mtakatifu Gabriel Songo Kakamega baada ya mazungumzo na makubaliano na wabunge. Uamuzi huo unajiri chini ya wiki moja baada ya TSC kuhamisha walimu 17 kutoka shule hiyo kufuatia uvamizi uliofanywa na wanabodaboda na wazazi waliomfurusha mwalimu mkuu kwa kutumia silaha za kutisha wakilalamikia matokeo duni ya mtihani kwa taifa wa kidato cha 4 yani KCSE. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikuwa ametoa muda wa wiki moja kwa maafisa wake kurejesha hali shwari shuleni humo. The entire leadership of Kakamega County, including the Honorable Member from Mumias East, Honorable Peter Salasia, have unreservedly tendered the apology to the principal, all teachers in the Republic, the Teacher Service Commission, and the people of Kenya over the unfortunate incident that occurred at St. Gabriel Isongo Secondary School. Political leadership of Kakamega County will conduct sensitization programs to educate the members of the community on proper channels of raising their grievances. As a result of our deliberations, I wish to announce that the Commission. Washukiwa wa mauaji ya halaiki kule Shakahola leo wamekanusha mashtaka ya mauaji ya kukusudia katika mahakama ya Mombasa. Washukiwa hao 94 wakiongozwa na mhubiri Tata Paul Mackenzie walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Alex Ithuku wakituhumiwa kutekeleza unyama huo dhidi ya wafuasi 238 wa kanisa la Good News International. Wiki iliyopita washukiwa hao pia walikana tuhuma za ugaidi na itikadi kali, wakitarajiwa pia kufikishwa mahakamani siku Alhamisi wiki hii kushtakiwa kwa ukatili wa watoto 191. Washukiwa hao wataendelea kuzuiliwa gerezani. Siasani ni kwamba Rais William Ruto ametoa msimamo wake baada ya kimya cha muda kutokana na mjadala ambao umekuwa ukiendelea kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro apewe nafasi ya kuwa naibu wake ifikapo uchaguzi wa mwaka 2027. Rais Ruto ameomba viongozi kutojihusisha na siasa za mapema, huku Waziri Kithure Kindiki ambaye pia jina lake limetajwa akijitenga na mjadala huo. Mimi na huyu Rigiji tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na Rigiji tulisema hata hawa vijana wengine wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship waende polepole, wasitusukume sana. Si ndio? Si tuko tayari, tumesema tutamenta hawa vijana. So wasituharakishe, wala unajua wakituharakisha sasa wataharibu maneno. Hatutaki mtu yeyote ambaye anaweza kugawanya watu kwa misingi ya kikaunti. Katika hii region yetu ya Mount Kenya, we don't want anybody kujaribu kugawanya watu wetu along county lines. Hata hii ni watu ya Murang'a, hii ni watu ya Nyeri, hii ni watu ya Kiambu. That is retrogressive politics which we don't want in this area. Mtazamaji, haya ndio yajayo kwenye sehemu ya pili ya taarifa za NTV jioni baada ya mapumziko mafupi.
Je, Mudavadi alipangaje kuwazuzua kisha kuwatoroka vinara wenza wa OKA kabla uchaguzi mkuu wa mwaka jana? Tuna undani. Welcome to the Delight Nakuru, brought to you by Username Investments. Perfect for your dream home investment for holiday home, going only for 799,000 shillings for an eighth of an acre. SMS Nakuru to 20321 or call 0725 000 222. Nivea Lunas visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course. World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Luminous 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. I will be very delighted to do the test for you. But I am telling you, you are just wasting your money. Rodrigo is the father. Bring me the test results first. Tell me why these things are happening to me. I make an effort to stay away, but I always see you. Then it must be faith that keeps on bringing us together. I don't get why you're acting as the offended party when you were the one who provoked this. Kimberly, tell me, why Morales? I already told you why. He was always there for me when I needed him. Do you have any idea what Morales means to me? He's my right-hand man. That's the only thing you care about, don't you? It hurts more to lose Morales because you never cared about me. Head over heels. Karibu tena. Imebainika kuwa mwelekezo wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwa viongozi wa One Kenya Alliance wasitishe azma zao za rais na kumunga mkono Raila Odinga, kando na msimamo wa Odinga kuwa iwapo siye basi angempendekeza gavana wa zamani Wycliffe Oparanya kama mgombea wa rais, ndio uliokuwa chanzo cha mpasuko na tofauti zilizopelekea Musalia Mudavadi kuigura OKA na kuungana na William Ruto kwenye mrengo wa Kenya Kwanza. Miaka 2 kamili baada ya Musalia kufanya uamuzi huo uliotwika jina earthquake na uliotikisa siasa za Kenya, mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Ibrahim Karanja amerejelea siku hiyo na kuandaa taarifa tetemeko la Musalia. Tazama. To be honest, Kenya Kwanza was a title that through ANC we had registered with the register of political parties. As ANC? Yes. And it resonated well with the people. It was a very simple message. Barua hii kutoka kwa msajili wa vyama Ann Nderito kwa Geoffrey Kanoti, mshauri wa kisiasa wa Musalia Mudavadi, ikithibitisha uhifadhi wa jina hilo, Kenya Kwanza Alliance. So we were having OKA here, but also on the sideline or under the table we had our Kenya Kwanza certificate. We knew that we will need to move because, as I told you, our resolve was we must run for president. It was on the understanding that going forward, we have reached the politics where coalition building is going to be quite central in Kenya's politics. Tazama hili.
Ungamo hili la Musalia na Kanoti kuwa Kenya Kwanza ilisajiliwa kitambo, huku Oka ikiendelea na shughuli zake, ilidhihirika kwenye siku ya siku. Kwenye hotuba ya Musalia Mudavadi, alilitaja jina hilo Kenya Kwanza angalau mara 3, ilhali muungano huo haukuwa umetangazwa rasmi kwa Wakenya. We would like to recommend that the principles around Uchumi Bora, Pesa Mfukoni, as put out in the NC manifesto, become a guiding principle for our foreign policy, and indeed to make us put Kenya Kwanza in whatever we do and whatever we negotiate. Na siku 2 baadaye kwenye kampeni yao ya kwanza kwenye uwanja wa maonesho ya kilimo Nakuru, William Ruto akaweka wazi ushirikiano wao kupitia jina Kenya Kwanza. Team yetu hii ambayo ni team ya Kenya Kwanza, tunasema kwa vijana wetu wa Kenya na kwa Wakenya. It was not by accident. The fact that we were speaking before, or he was in talks with William Ruto, should tell you that the reference to Kenya Kwanza was not by accident. Lakini je, uhusiano kati ya Ruto na Musalia kisiasa, haswa kwa ajili ya uchaguzi huo wa mwaka 2022, ulianza lini? Na iweje kwamba uhusiano ulisalia kuwa serikali licha ya makundi ya watu wenye ushawishi kuwa na asasi za serikali ambazo zingepata taarifa? We would talk once in a while on various issues, but not very often on matters politics, because I was running my campaign, he was running his campaign. But closer to the earthquake, we engaged a little more. At the time there was speculation in 2021, there was actually nothing. But towards the end of 2021, that discussion began quietly for obvious reasons. You remember I went to the wedding of his family wedding? I know it rattled so many people. Some were shocked. But that is maturity. The working between Musalia and Ruto did not begin like just the week 2, the earthquake. You remember way back, you saw Barack Muluka leaving and Owalo leaving and joining. William Ruto. Yes. The president, the deputy president at that time was reaching out. He had already reached out to us, he had already reached out to Musalia, but at that time, our resolve was to run for president. We talked about what we think, where the country is going. And I told him that as much as we may have different political situations, I think it's also important that as Kenyans we can engage, and we should engage. We had some of the MPs who already knew something had happened, and his deputy Ayub Savula was the first one to alert us and to walk out. He was not the only ANC member of parliament who left Musalia. We had Navulindo of Matungu. We had the Butere MP Tindi Mwale. We had all these other MPs moving out, including Bishop Hamala. They came to DAP. We had started our new party, and they felt that they were not in support of William Ruto's presidency, and they were more aligned to DAP and to Raila's candidature. So it wasn't a surprise to us. How early was this? Quite early, because at some point you could notice some double speak from them. They were with us in BBI, they were not with us at some point. Then eventually they moved. Ningependa sasa, with your permission, Your Excellency, kualika. Wanaotizama kwa jicho la tatu wanasema mawingu yalianza kukunga kabla ya mwaka 2021 kwenye mchakato wa BBI.
My understanding is that the BBI is bigger than sharing political positions. So can we focus as Kenyans and get there? And let us all interrogate. And Your Excellency, the economy. What is ailing us? The economy. What is ailing us? The economy. What is ailing us? The economy. He said it as he saw it. Many people never paid keen interest to what Musalia was saying then. But on hindsight now, if you replayed what he said in Bomas, then you would see he was saying it as he saw it. Some of us who are close to them were aware that they were with us during the day, but at night they were with William. And ultimately, when they made the decision at Bomas, it was not an earthquake really, because we knew what to expect. Lakini licha ya kucheza hapa kule kwenye mchakato huo wa BBI, Mudavadi hatimaye alitia saini na kuyaunga mkono marekebisho ya kikatiba kama alivyokuwa akitaka rais wakati huo Uhuru Kenyatta. Hili likimfanya Mudavadi kuonekana kama kikaragosi cha Kenyatta ambaye angefanya kila anachoambiwa na rais, na hilo likaweka imani kuwa mwelekeo wake wa uchaguzi mwaka 2022 ungeelekezwa na Rais Kenyatta. Huku akizungumza chini na William Ruto ambaye kwa wakati huo alionekana mwanasiasa mpweke aliyekuwa tu na uungwaji mkono wa wanasiasa wachanga, Musalia Mudavadi bado aliendelea kuhudhuria hafla za One Kenya Alliance. Mchakato kati yao wakati huo ilikuwa kutambua ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano wao kwenye uchaguzi na kumridhi Kenyatta. Walijigamba kuwa mgombea wao atawachana William Ruto na Raila Odinga kwa pamoja. Mnamo tarehe 18 Agosti mwaka 2021, Rais Kenyatta akaita mkutano na viongozi wa vyama vya kisiasa kwenye ikulu ya Mombasa ili kujadili watakavyomkabili Ruto, japo kuwa ujumbe rasmi kutoka ikulu ulikuwa kwamba mkutano huo ulijadili masuala ya umoja na amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ukijongea. It's that meeting in Mombasa that broke the pot, whereby now Uhuru insisted he would support Raila as a candidate, and Raila was asked if he had any other alternative apart from himself. He was opting, he could only go for, maybe for Oparanya. And Oparanya was not part of the delegates that were supposed to go to State House. He was not even a principal at that time, but Raila had come along with him. He was also going to support His Excellency Mudavadi. I think for him, that was a ticket gone. And so he was going to choose somebody of a lesser power or a lesser following or influence, so that now they say the whole thing cannot work. Ishara na kauli za Musalia zilianza kubadilika. Disemba mwaka 2021, ishara zikaanza kuwa kubwa na wazi. Tarehe 10 Disemba, kwenye uga wa Kasarani hapa jijini Nairobi, Musalia akakataa kuhudhuria mkutano wa Azimio ulionuiwa kutangaza ugombeaji wa Odinga. Vilevile Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula walihususia mkutano huo, wakimwacha Gideon Moi pekee akihudhuria mkutano huu. Siku chache baadaye, kwenye mkutano wa sherehe za kitamaduni za Vihiga tarehe 26 Disemba, Mudavadi aliyasema haya. If you thought that I am always predictable, I want to tell Kenyans that in the year 2022, I'm going to be extremely unpredictable. Siku tano baada ya kauli hii, mambo yakaanza kubadilika. Cleopas Malala, wakati huo mwandani wa karibu zaidi wa Mudavadi, akaandaa fainali za Cleo Malala Super Cup huko Mumias na kumwalika William Ruto kama mgeni wa heshima. Japo Mudavadi hakuhudhuria hafla hiyo, ilikuwa na maana na ujumbe mkali sana. Siku hiyo mrengo unaomuunga mkono Odinga, ukiongozwa na katibu wa KOTU Francis Atwoli, ulikuwa Kakamega mjini kwenye uwanja wa Buhungu kwa kile kilichojulikana kama Buhungu 2, na hapa nia ilikuwa kumuunga mkono Odinga. Vilevile Musalia hakuhudhuria mkutano huo. Lakini licha ya ishara zote hizi kwamba mambo hayakuwa sawa,
OKA iliandaa mkutano Elementaita tarehe 21 mwezi Januari kwa kile kilichoaminika kuwa ni kutangaza mgombea wao. Musalia Mudavadi hakuhudhuria mkutano huo. I do not think Brother Musalia is the type of person who would be wooed at night and not say it during the day. He says it as it is. I believed exactly what I said. But with a bit of hindsight, I was wrong. There are lots of consultations that were happening. I think he knew in his mind that he was not going to be the candidate, and therefore decided to support William. So, how would I have gone to a conference in Elementaita, make a decision on who is going to be the presidential candidate, and then go and call an NDC convention, and then have me declared as the candidate for ANC, and on the other side you have made a decision that maybe is somebody else? Don't you see mischief in that game? So somebody somewhere was trying to sabotage my NDC. Ilipofika siku ya mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha ANC, taifa lilikuwa likisubiri tangazo hili ambalo Musalia aliashiria lingetikisa taifa. Kama ilivyokuwa kawaida yao, vinara wenza wa OKA walihudhuria mkutano huo wa Bomas, na ghafla Benvu wakaanza kuingia wajumbe wanaohusishwa na William Ruto na chama chake cha UDA. Ikawa wazi kuwa yashamwagika maji ya OKA na ni vigumu kuyazoa. Muda mchache baadaye, William Ruto wakaingia na Kalonzo Musyoka, Gideon Moi na Jimmy Wanjigi wakaondoka ukumbini. KANU had a chance. They made their invitation. They invited whoever they wanted to come. The rest is history. You know who was in attendance. You know who was the guest of honor. It happened. Then we had the wiper NDC. They had their engagement. They had their invitation list. It went on. We attended. Yeah, that is impunity. It's arrogance. I have attended your NDCs. You have invited who you wanted to invite. But when it's my turn to have mine, you purport that you want to determine who should be my guest. Now, the earthquake was a moment of getting people to unshackle themselves from this feeling that in Kenya's politics, there must be a pariah, okay? There must be the damned and those who are not damned. Excuse me, sir, why are you leaving? We were not involved in planning the NDC. Excuse me, sir? We were invited quietly. Excuse me, sir, why are you leaving? No, we came to congratulate MM. Yes. And we have congratulated him. But why are you not staying for the rest of the function? We have congratulated him. That was That's why it? we came. Give us time. Our political leaders must be men and women who can stand their ground and not allow themselves to be intimidated. And trust me, they sprinted out of Bomas because they never wanted the powers that be then to see them associating in any way with us. Now we saw the seating arrangement, we checked and we were told they were expecting William Ruto. For them to have been placed in the same conference with William Ruto, I think they suffered a lot of discomfort and they had to leave. So I remember actually Weta walked me out. And I remember telling Weta, my friend, since our brother Musalia has gone, you have a very unique opportunity to rally the community of Western Kenya behind you. Please don't let that go. So, just come. You see, Ruto seat is next to me. But then similarly, then he followed.
remember the story of Lot's wife. It's when I discovered who are really my friends. It was a moment of awakening. Indeed, the country is going to experience the earthquake. Ibrahim Karanja, NTV. Mtazamaji, taarifa hii itakuwa kwenye gazeti la Daily Nation siku ya kesho, vile vile kwenye tovuti www.ntvkenya.co.ke. Itakuwa unapata tena kwa kina mwendo wa saa 3 katika taarifa zetu za kimombo. Sasa tupate ajayo katika sehemu ya michezo. Awamu ya 3 ya mbio za nyika za Sirikwa Classic kufanyika Uasin Gishu mwakani. Welcome to the Delight Nakuru, brought to you by Username Investments. Perfect for your dream home, investment for holiday home, going only for 799,000 shillings for an eighth of an acre. SMS Nakuru to 20321 or call 0725 000 222. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. Taarifa za spoti. Zaidi ya wanariadha 25 kutoka nchi 10 wamejiandikisha kushiriki katika mbio za nyika za Sirikwa Classic wikendi ijayo katika eneo la Lobo, eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu. Akizungumza katika makao makuu ya Golazo hapa Nairobi, mkurugenzi wa mbio hizo Barnabas Korir alifichua kuwa tukio la mwaka huu limewavutia washiriki kutoka Afrika Mashariki, Uingereza, Afrika Kusini, Ukraine, Norway, Morocco, Romania na Bahrain. Wageni hao watakuwa na mlima wa kupanda dhidi ya Kenya wakiongozwa na mshindi wa medali ya fedha ya kilomita 5 duniani Lilian Kasait na mshindi wa medali ya shaba wa mbio za nyika za ulimwengu chini ya miaka 20 Pamela Kosgei miongoni mwa wengine. Testament to Deto's commitment and the active role in supporting young sportsmen and women on their journey to success. In the years to come, they will probably carry the Kenyan flag to the global stage as they have always been. This year is also going to be as big as it should have been before. So it is very important for us to ensure that we encourage corporates to come on board, and we are really excited and happy. Mtazamaji, basi taarifa hii inatufungia taarifa zetu za NTV jioni kwa siku leo. Nasema ni asante sana kujiunga nasi kuanzia mwanzo hadi sasa tamati. Wote ambao wamefanikisha taarifa hizi wakiongozwa na Lofty Matambo, Jonte Kanyax na wote, basi nasema ni asanteni sana. Mimi naitwa Nicholas Wambua, mwenzangu kwa lugha ishara imekuwa ni David Agondoa. Alamsiki.
This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Oh yeah, Ebu cheki Mashakura John. Well, that's what his friends call him. Usually, they will do anything to avoid his cooking, manze. Surprise, surprise! No more Mashakura John, thanks to new Royco herbs and spices. Spicika na Royco. This is NTV. Business Redefined in association with KCB. Welcome to this edition of Business Redefined. As always, your weekly, most comprehensive look at the world of business, finance, and economics. Now, last week, the International Monetary Fund Executive Board met on the conclusion of the 6th review of Kenya's ongoing program with the fund. They released their report. The program has been augmented or increased in size by a staggering $941 million. That's about 151 billion Kenya shillings. And with that, the size of the program now stands at 4.43 billion US dollars. It has also been extended in duration up till April 2025. I sat down with the IMF Mission Chief to Kenya, that's Madam Haimanot Tefera, and the starting point of our conversation was whether this augmentation now takes Kenya to IMF's exceptional window of access and what that means for you and I. The augmentation request, which, you know, when we were on the discussions in November, the authorities have, you know, asked for us to consider bringing the request of augmentation of the program. And this augmentation of the ongoing program is about 942 million US dollars. This is at the current exchange rate, or today's exchange rate. And this would bring the total access under the IMF program, including credit outstanding, into the exceptional access territory, right? So it's in this context is what the today's board on January 17, the IMF Executive Board approved the request of the augmentation, as well as completion of the 6th review and the 6th review along with the RSF review and the completion of the article for discussion. You know, exceptional access criteria, I think, you know, there are several requirements, of which is also strong policies to, you know, navigate Kenya out of the liquidity pressures they're facing currently, and ensuring that the policies that are being put in place now ensures that, you know, the medium prospects are stronger and builds confidence. So, you know, it's just that the exposure of the fund to the country as it gets larger, then the policies also are commensurate in that sense. But then also, of course, there are specific technical requirements and assessment that has to be done, including, you know, is this, you know, exceptional balance of payment pressure? You know, are there adequate safeguards to fund resources? Are the authorities have the capacity and the commitment to deliver on policies? You know, those, you know, there's several, and then also their ability to access markets, to go back to markets. The prospects of that, all those things are conditions that we have looked at to provide assurances that the fund can support the country.
The third and largest augmentation of Kenya's program with the IMF is designed to ensure the economy can comfortably service the lumpy debt service obligations falling due mid this year. The $2 billion Eurobond is expected to come to maturity on the 24th of June. I asked the IMF mission chief to Kenya whether the global markets are easing fast enough to enable Kenya to go back to the global markets for refinancing of the Eurobond. I guess, in the past 2 months, spreads on Kenya's outstanding Eurobonds have eased, but they're still higher than where they were, say, in the early 2022, right? And the global interest rates remain elevated, making it very costly for Kenya to access the bond market to refinance the full 2 billion Eurobond ahead of its maturity in June. And hence, approval by the IMF of Executive Board today of additional financing from the fund to support Kenya during these uncertain times for frontier economies, not just Kenya, but pretty much, all the frontier economies are facing difficulty in effective access to the bond market. But again, this is also, the additional funding that's coming from the fund is a recognition that what Kenya faces is a liquidity problem. Although they're implementing very important and strong policies and commitment to ensure that Kenya navigates out of this and realizes its strong potential in the medium term. So it's in that context that actually the augmentation that is approved today is also to support this pressures on the balance of payment coming out of this Eurobond maturity in the near term. The restructuring of state-owned enterprises has been a key reform agenda under Kenya's IMF program. When I sat down with the mission chief, that was part of the conversation. How far are we with the restructuring around national flag carriers, Kenya Airways, which, by the way, is now back to operating profit? Where are we with the restructuring around Kenya Power and Lighting Company? These two entities have the taxpayer exposed significantly to what have been called fiscal liability. This was her take. In general, I think there are progress related to SOU reform agenda, although it happens to be very slow. On KPLC, as you know, the cabinet has approved an action plan in May 2023 to help to improve its financial position. And we understand that the KPLC board has approved a plan to implement this and has also approved a fair representation of the private sector and KPLC's board, which should help strengthen the corporate governance in that respect. On KQ, we understand the authorities are seeking cabinet's guidance and have committed to come up with strategic options by April this year. So that's, and we will have a discussion now in the context of our next review mission, in terms of the progress and, what the strategic options are and what has been decided. But it's also important to note that the government has been servicing KQ's guaranteed external debts since the third quarter of last year, and because this has been called on the government. And then generally in terms of the reform of governance and oversight of state corporations, this is progressing. The new ownership policy is an important milestone, as you know, that has been approved, and the authorities are also updating financial evaluation of state corporations, and they're also undertaking comprehensive assessment of the national government's continued involvement in state corporation and government-linked corporations. So, it's all important to have a better oversight, but this work is still progressing. The sixth review of Kenya's program was an unusually loaded agenda. We had the review of the extended credit facility and the extended fund facility on one side. We had the review of the now new resilience and sustainability facility, which is targeted at climate sustainability, doing the first review as well. And we also had Article 4 consultations. So I asked the mission chief for the IMF just how this heavy laden agenda was navigated by the fund. So the meeting is, has several folds. It's the sixth review of the ongoing EFF, ECF supported program. That's the sixth review. It is the authorities' request for augmentation of financing under the program. It's also the first review of the RSF program
and the Article 4 consultation. So it was a loaded meeting. Now, and just to mention that obviously this is a discussion also, not just the financing, but also the policies in terms of the performance so far under the programs, what have they done, the authorities, in terms of their commitment, and then also thinking about the way forward in terms of meeting the program's objective for the future. And then the Article 4, of course, looks at more of a medium, long-term kind of view in terms of things that are complementary to the program, but also that are outside the program where, some structural issues and general overview of the economy. As you know, at the time of the fifth review was the RSF that was approved, and there are a number of reform measures that the authorities were planning to do under this instrument, specifically trying to address climate finance, right? So one of the reforms that is slated for this review, they have already completed it, and it is going to, this will unlock the resources associated with that. Each reform measure has, certain amount associated. Maybe I don't have it top of my head, but they really have a good start on the RSF implementation, and it seems that going forward also the plans are progressing. On the 7th of December 2023, the Executive Board of the IMF temporarily increased access limits of financing under the Poverty Reduction and Growth Trust that targets enhanced financing for vulnerable economies such as Kenya. So I asked the IMF Mission Chief whether Kenya sought to trigger its access under this revision of the limits. So this change in the policy, basically what it would mean is it would allow countries like Kenya, which have what we call a blended access from the PRGT and GRA, would allow them to have, to change the composition of financing, from the fund more tilted towards the PRGT, which is the IMF's concessional financing instrument. Kenya is eligible to tap into the temporary higher access limit under this new increase in the PRGT under the ongoing ECF program arrangement. However, at the time of reaching agreement with us in November on the financing and policy mix to bring the sixth review to the board, this decision was not, was not made, and this option was not available. But subsequent to the decision on December 17, we have had a discussion with the authority on the consideration of what this would entail for them to tap this. But given there's a different policy calibration adjustment that is required under a different financing mix, the authorities chose not to pursue this at this time. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel.
usafi bora kwa mwosho mmoja tu. You are watching Business Redefined in association with KCB. The pricing of petroleum products in the country has been one of the sticky issues under the IMF program, especially because of the question of the use of the subsidy, which was retired by the Kenya Kwanza administration. When I sat down with the mission chief, the question was whether Kenya did adhere to the October 31st, 2023 sunset date of submitting a new pricing formula for petroleum products in the country. Okay, so I think maybe it's good to clarify that the structural benchmark was on a review of how the fuel pricing formula worked over the last few years, and communication of elimination of subsidies along with mechanism to ensure that future domestic fuel prices, price decisions are aligned with budgeted resources at all times. So really the program conditionality or the discussion that we have, it did not envisage a change of actual pricing formula. The objective is really to ensure that fuel price subsidy arrears do not re-emerge going forward, and really to make sure that first, that there are resources available, and this is through the Petroleum Development Levy, when needed to stabilize pump prices. So it is in that context where, even though the timeline was October, this was, it took longer than, we anticipated, given the task force looking into this have taken its time to make a decision and had communicated in a